आज के इस इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के आज हिंदी सेशन में आप सबको का स्वागत है। आइए हम लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करें और उसके बाद फिर मीटिंग को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जैसा आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी का यह हिंदी सेशन पिछले 10 अप्रैल को शुरू हुआ था और अब हम लोग लगातार बिना नागा के हम लोग रोज इसको करते चले आ रहे हैं। यह जो अभियान है हिंदी में विकास करने के लिए किया गया था। इसके पूर्व में और पहले से अंग्रेजी सेशन भी चलता चला आया है, जो कि 1300 मीटिंग से ज्यादा कंडक्ट हो चुके हैं और स्थानीय भाषा मलयालम में भी किया जाता है। आज के इस वेबिनार में हम लोगों के जो मुख्य वक्ता हैं, अतिथि हैं, डॉक्टर आपके पूर्व परिचित हैं, आपके पूर्व परिचित हैं डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह। डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से इन्होंने BHMS किया है और वर्तमान में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं महाराजगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह पिछले 11 सालों से अपने क्लिनिक में बहुत ही साधना के साथ में इलाज करते रहे हैं। ये डायरेक्टर भी हैं MD होम्योपैथिक लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि गाजीपुर में भी है और बहुत अच्छा दवा का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह जी का एक्टिविटी सोशल, एजुकेशनल और साइंटिफिक एक्टिविटी हमेशा रहा है और डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह जी को काफ़ी इसके लिए सम्मानित किया गया है। इन्होंने होम्योफ्रेंड नेशनल हेनिमैनियन अवार्ड, होम्योफ्रेंड प्रतिभा अवार्ड, डॉक्टर GB सिंह मेमोरियल नेशनल अवार्ड, यंग टैलेंट अवार्ड, डॉक्टर हेमंत कुमार बनर्जी नेशनल अवार्ड, डॉक्टर रामजी दुबे नेशनल अवार्ड और अवार्ड फॉर हाई स्टैंडर्ड एंड एक्सीलेंस इनको मिल चुका है। इसके अलावा ये काफ़ी एक्टिव हैं। आपको जो लोग इसमें नियमित रूप से भाग ले रहे होंगे वो चिर परिचित हैं, इनका चेहरा को आप होंगे। हिंदी और अंग्रेजी सेशन दोनों में ये भाग लेते रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज में हैं और काफ़ी आज के लिए ये आए हैं हम लोगों को यह बताने के लिए कि थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस में होम्योपैथी का क्या रोल है और चर्चा करेंगे। डॉक्टर आप अपना लेक्चर शुरू कर सकते हैं। आपका सादर आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर MK सानी सर और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी सम्मानित चिकित्सक बंधु जो देश के अलग अलग कोनों से लगातार इस वेबिनार में जुड़ते रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी को, जिसने हिंदी सेशन भी शुरू किया है और लगातार 8-9 महीनों से लगातार अनवरत हिंदी सेशन को भी वो लगातार बनाए हुए रखे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, जैसा कि मेरी एक्सपर्टीज है थेरापेटिक में, लेकिन आज मैंने अपने टॉपिक को कुछ अलग रखा हुआ है। शायद बहुत ही अनकन्वेंशनल टॉपिक है। अगर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ सिम्टम्स इन मटेरिया मेडिका। ये बहुत ही अलग टॉपिक है, बहुत ही डिफरेंट तरीके का टॉपिक है। और सच में कहूँ तो अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने इस टॉपिक को मतलब ये सोचा कि ये टॉपिक क्या होना चाहिए। प्रेजेंटेशन तो मैंने पहले ही बना लिया था, लेकिन ये टॉपिक जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इस वेबिनार के शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा एक तरफ कि टाइटैनिक का जहाज जो है, आप सभी जानते हैं कि कई साल पहले, लगभग 100 वर्ष से भी ज्यादा हो गए, 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक का जहाज जो है वो अमेरिका से निकला था अपनी यात्रा पर। और जितने भी यात्री थे वो सब बड़े प्रसन्न थे, बहुत खुश थे कि वो एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां पर वो
प्रकृति का नजारा देख सकेंगे और इस यात्रा को पूरी तरह से एंजॉय कर सकेंगे, इसका मनोरंजन ले पाएंगे। लेकिन ठीक 4 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज, जो कि उस समय का सबसे बड़ा यात्री जहाज था, उसने जल समाधि ले ली और लगभग 1500 से भी ज्यादा यात्रियों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि उस जहाज में बैठते समय उनका मनोभाव क्या होगा, कितने खुश होंगे वो सभी लोग कि वो पहले यात्री हैं जो विश्व के सबसे बड़े उस समय के जहाज पर यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये अनफॉर्चुनेट था कि उनमें से ज्यादातर लोगों की भी जल समाधि वहीं पर हो गई और समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर नीचे आज भी उस टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है और हजारों लाखों डॉलर खर्च करके लोग उसको भी देखने समुद्र के नीचे 3000 मीटर नीचे यानी कि 3 किलोमीटर नीचे वहां पर उसको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो जहाज डूबा क्यों? तो उस जहाज के डूबने का सबसे बड़ा कारण था आइसबर्ग। दोस्तों, आइसबर्ग निश्चित तौर पर आप सब जानते हैं कि बर्फ का एक पहाड़, एक टुकड़ा कह सकते हैं, जो कि समुद्र में आपको तैरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जितना वो बाहर होता है उससे कई गुना ज्यादा वो समुद्र के अंदर होता है, यानी कि बहुत ही कम प्रत्यक्ष होता है और जो अप्रत्यक्ष है और जो समुद्र के नीचे छुपा हुआ है वो कहीं ज्यादा विशाल, कई गुना बड़ा होता है। और उस शिप के कैप्टन से यही गलती हो गई थी कि उसने जो है जो चेतावनी दी गई थी उसको सुना नहीं और बहुत अंत में जाकर के वो आइसबर्ग दिखा और जहाज को मोड़ते 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 जो जहाज का निचला हिस्सा था वो इस आइसबर्ग, जो समुद्र के अंदर जो हिस्सा था आइसबर्ग का, उससे टकरा गया, वो क्षतिग्रस्त हो गया और उसी कारणवश उतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। आखिर इस टाइटैनिक जहाज को इस होम्योपैथिक फोरम में लाने की क्या आवश्यकता थी? आखिर क्यों मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, इसको जानने की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ सिम्टम्स इन मलेरिया। जिस प्रकार आइसबर्ग बहुत थोड़ा सा दिखता है और बहुत ज्यादा हिस्सा उसका छुपा हुआ होता है पानी के नीचे, उसी प्रकार होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में जो सिम्टम्स हम देखते हैं, 1 या 2 लाइन में जो लक्षण लिखे हुए हैं, वो लिखे तो 1-2 लाइन के अंदर ही होते हैं, लेकिन अगर उसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, अगर उसके इंटरप्रिटेशन की बात की जाए, अगर उसके एक्सपेंशन और फैलाव की बात की जाए, तो वो बहुत बड़ा हो सकता है। अगर हम उसको सही तरीके से उस लक्षण को समझ पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, या उस सिम्टम्स को हम पैथोलॉजी से और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से रिलेट कर पाते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि ये लक्षण जो है कई सारी बीमारियों की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। उसके लिए हमें उन सिम्टम्स को समझना बहुत आवश्यक है। आज के इस वेबिनार में, आज के इस सेशन में मैं आपको 7-8 ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा जो कि प्योरली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, जिसको मैंने क्लिनिक में बार बार करके देखा है, समझा है, उसका उपयोग किया है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। और उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको देने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्यों इन औषधियों को हमने उस पार्टिकुलर बीमारी में प्रयोग किया है। और आप इससे कन्विंस हो पाएंगे कि हाँ, उस सिम्टम्स में वो चीजें नहीं लिखी थी, लेकिन उसके बाद भी जब उसको समझ करके हमने उसको एक्सप्लेन किया, उसको समझा, तो ऐसा लगा कि हाँ, ये इस बीमारी में इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप अपने स्क्रीन पर, अच्छा, एक और चीज जो आप देख सकते हैं, दैट इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिम्टम इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर द वर्किंग एरिया ऑफ मेडिसिन, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था। अगर हम जो सबसे पहली औषधि की चर्चा करें तो आप अपने स्क्रीन पर देखें TNT। यूजुअली मैं इस औषधि को 30 पोटेंसी में प्रयोग करता हूं और TNT का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ये, अगर आप इसके हिस्ट्री में जाएं तो ये एक तरह का विस्फोटक है, आप सभी जानते हैं। तो TNT और उसके नीचे अगर आप अपनी नजर को नीचे की तरफ करेंगे तो आप देखेंगे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और वहां पे डेंगू, ये 2 बीमारियों या 2 कंडीशंस को हमने वहां पर लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों बीमारियों के नाम TNT के लिटरेचर में लिखे गए हैं क्या? तो इसका उत्तर है कि नहीं।
तो यहाँ प्रश्न उठता है कि टीएनटी को हमने क्यों इन बीमारियों में प्रयोग किया, क्यों थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और डेंगू में प्रयोग किया। तो अगर हम टीएनटी का जो व्याख्यान बोरिक मटेरिया मेडिका या मर्फी मटेरिया मेडिका में लिखा गया है, मर्फी मटेरिया मेडिका के पेज नंबर 1973 पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि यहाँ पर एक्स्ट्रावसेशन ऑफ ब्लड होता है। एक्स्ट्रावसेशन ऑफ ब्लड होने का तात्पर्य यह है कि ब्लड वेसल्स से जो है, ब्लड वेसल्स से जो है ब्लड बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ब्लड वेसल्स से जो है ब्लड बाहर निकल जाता है, और उसके फलस्वरूप आप स्किन पर पिटैची, परप्यूरा, इकाइमोसिस के रूप में उसको देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्लड बाहर क्यों निकल जाता है। तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। उसका कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट की कमी हो सकता है। उसका कारण हो सकता है अलग अलग तरह के ब्लड के डिसऑर्डर या डिस्क्रेसियाज, यानी कि प्रोटीन सी की डिफिशियंसी, प्रोटीन एस की डिफिशियंसी, एंटी थ्रोम्बिन 3 डिफिशियंसी, लिवर सिरोसिस हो सकता है जहां पर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होने लगती है, और इस तरह के कई सारे डिसऑर्डर जिसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाने की वजह से जगह जगह ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर एक्स्ट्रावसेशन ऑफ ब्लड टीएनटी में लिखा गया है तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्लेटिलेट एक प्रमुख कारण होता है क्लॉटिंग कराने का, और अगर प्लेटिलेट की कमी होने लगती है तो जो ब्लड है वो पिटैची के रूप में या परप्यूरा के रूप में या इकाइमोसिस के रूप में या फिर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के रूप में वो बाहर आना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि टीएनटी को हमने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्रयोग किया। डेंगू में भी आप देख पाते हैं कि प्लेटलेट की कमी हो जाती है, और जब प्लेटलेट का जो काउंट है वो 30,000 के भी नीचे आना शुरू हो जाता है तो स्किन पे स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। जब 10,000 के नीचे आना शुरू हो जाता है तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि जब हमने इसको इंटरप्रिटेट किया एक्स्ट्रावसेशन ऑफ ब्लड को, तो हमको ये समझ में आया कि टीएनटी का प्रयोग जो है वो डेंगू में या प्लेटिलेट की कमी में किया जा सकता है। ये प्लेटिलेट की मात्रा को बढ़ाता है अगर इसका प्रयोग किया जाए तो। और प्लेटिलेट की कमी तो बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है। वो सिंपल वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकती है, वो डेंगू में भी हो सकती है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के रूप में भी हो सकती है। और विश्वास करें, अगर आईटीपी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कंडीशन में ये बहुत ही जबरदस्त काम करती है। और एक चीज मैं टीएनटी के बारे में जरूर कहना चाहूंगा, जब भी आप डेंगू की बात करते हैं या प्लेटिलेट की कमी की बात करते हैं तो ढेर सारी औषधियां आपके दिमाग में आती हैं, जैसे टीनोस्पोरा क्वाड्रिफोलिया, करक्का पपाया, या फिर यूपेटोरियम परफोलिएटम, फॉस्फोरस, क्रोटेलस हॉरिडस, ब्रायोनिया, जेल्सीमियम। अकॉर्डिंग टू द सिम्टम सिमिलैरिटी आप इन औषधियों को चुनते हैं। लेकिन अगर मैं इस बात की चर्चा करूं कि इन सभी में से कौन जो है वो कैप्टन होना चाहिए इस शिप का, इस चीज का कौन कैप्टन होना चाहिए, तो उसका जो कैप्टन होने का अधिकारी है वो टीएनटी है। टीएनटी एक जबरदस्त औषधि है जिसका प्रयोग हम इन बीमारियों में कर सकते हैं। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों टीएनटी यहाँ पर प्रयोग की जाएगी, और वो छोटा सा लक्षण जो लिखा है दैट इज एक्स्ट्रावसेशन ऑफ द ब्लड। अगर हम दूसरे मेडिसिन की चर्चा करें तो वो है एड्रीनेलिनम 1M। एड्रीनेलिनम 1M, एड्रीनेलिनम 1M जो औषधि है, ये औषधि एड्रिनल मेडुला के एक्सट्रैक्ट से बनी हुई है। यानी कि एड्रिनल ग्रंथि को भी समझना बहुत आवश्यक। अगर हम एड्रिनल ग्रंथि के सिम्टम्स की चर्चा करें तो आप जानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ब्लड प्रेशर, वहां से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का कार्य करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का कार्य करते हैं। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि प्रोटीन और फैट से भी जो आपका ग्लूकोज है उसका निर्माण होने लगता है, और फलस्वरूप ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है। और अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है तो उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा तेजी से बढ़ती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने की वजह से जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, यानी कि ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है वो और ज्यादा होना शुरू हो जाता है। फलस्वरूप उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है।
ब्लड प्रेशर बढ़ना एक प्रमुख लक्षण है अगर इस औषधि की चर्चा की जाए तो, लेकिन कहीं पर भी इस औषधि के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस की चर्चा की गई है। दूसरा जो आप पहला लक्षण इसमें देख रहे हैं दैट इज इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया भी कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन एक टर्म पेज नंबर 37 पर मर्फी मेट्रिया मेडिका के थर्ड एडिशन में अगर आप देखें तो पेज नंबर 37 पर लिखा है कि हर तरह की एलर्जी में एड्रेनालिन ये जो औषधि है इसकी उपयोगिता देखी जा सकती है। और आप जानते हैं कि ज्यादातर एलर्जीज में इओसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इओसिनोफिल एक इंडिकेटर है, एक ऐसी कोशिका है जो एलर्जी में सबसे पहले आगे जाकर लड़ाई लड़ती है। तो उस अवस्था में एड्रेनालिन जो है इओसिनोफिलिया की कंडीशन में बहुत जबरदस्त काम करती है। इन दोनों सिम्टम्स कह सकते हैं या फिर डिजीज कह सकते हैं, इसका उल्लेख इस दवा में नहीं है, लेकिन अगर इसके सिम्टम्स को समझा जाए तो ये हर तरह के एलर्जी में चूंकि उपयोगी है। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो आपके पास आए और उसका इओसिनोफिल काउंट बहुत ज्यादा हो गया है, उस अवस्था में आप एड्रेनालिन को हायर पोटेंसी यानी कि 1 m पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। रोज इसका प्रयोग आप एक बार दे सकते हैं। वहीं अगर ऐसे व्यक्ति का बीपी बढ़ा हुआ हो, जिसको सर्दी जुकाम हो, जिसको इओसिनोफिलिया हो, जिसको बार बार सर्दी लग जाती हो, अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है ब्लड प्रेशर की समस्या लेकर के, तो भी आप इस औषधि का प्रयोग 1 m पोटेंसी में रोज एक बार देकर के कर सकते हैं और आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो पैथोलॉजिकली भी आप दे करके दे सकते हैं। चूंकि एक फ्लक्चुएशन होता है इओसिनोफिल के काउंट में, इसीलिए इसका जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट होता है उसकी उतनी मान्यता नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई मरीज आपके पास आता है जिसका इओसिनोफिल काउंट बढ़ा हुआ हो, वहां पर एड्रेनालिन 1 m का प्रयोग अपनी चुनी गई अन्य औषधियों के साथ किया जा सकता है। और अगर एक ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसके साथ साथ अगर उसको सर्दी जुकाम की भी समस्या रहती हो, तो आप निश्चित तौर पर एड्रेनालिन का प्रयोग 1 m पोटेंसी में रोज एक बार कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम तीसरी औषधि की चर्चा करें दैट इज सरसेनिया पी। सरसेनिया पी एक ऐसी औषधि है जो चिकन पॉक्स की बहुत बढ़िया औषधि है। चिकन पॉक्स यानी कि वेरिसेला जोस्टर से होने वाला एक ऐसा रोग जो जब भी मौसम बदलता है, खासतौर पे ये जो गर्मी अभी आने वाली है, यहाँ पर आपको इसके रोगी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जब भी ऐसा केस आता है और जब ये ठीक हो रहा होता है, तो सबसे बड़ी समस्या जो मरीज आपको बताता है कि डॉक्टर साहब जो दाग है वो चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे। और जो दूसरी चीज कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ करिए कि जो दाने निकल रहे हैं थोड़े से कम निकले, ज्यादा ना निकले। सरसेनिया पी में कहीं पर भी चिकन पॉक्स के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, इसमें स्मॉल पॉक्स के बारे में उल्लेख किया गया है। और यह भी कहा गया है कि ये जो पस्ट्यूल्स बनते हैं उसको रोकती है, उसको कम करती है। तो हमने ये इंटरप्रिटेट किया कि अगर ये औषधि जो है पस्ट्यूल के निर्माण को रोकती है, कम करती है, तो निश्चित तौर पर ये जो दाग होते हैं, क्योंकि पस्ट्यूल जब सूखता है, जब स्कैब पड़ते हैं, उसके बाद जो दाग पड़ते हैं, ये उसमें भी अच्छा औषधि ये काम करेगी। तो जब आप इस औषधि का प्रयोग चिकन पॉक्स के पहले दिन से करेंगे, तो ये औषधि न सिर्फ उन पस्ट्यूल्स की तीव्रता को रोकेगी, उसके साथ साथ ये उसका जो दाग होता है उस दाग को भी कम करने का कार्य ये करेगी। इसको लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो सरसेनिया पी एक अद्भुत औषधि है जो चिकन पॉक्स में प्रयोग की जा सकती है। और अगर दूसरी औषधियों की भी चर्चा कर लें आप, तो चाहे वो कैंथेरिस हो या फिर रस्टक्स हो, ये दोनों औषधियां भी सामने आकर के आती हैं, क्योंकि इसमें पस्ट्यूल्स बन रहे हैं और कैंथेरिस में और रस्टक्स में दोनों में पस्ट्यूल्स का निर्माण होता है। और पॉलीक्रोमैटिक क्रैशेस यानी कि अलग अलग एक ही शरीर के अंदर अलग अलग तरह के रैशेस आपको देखने को मिलते हैं, और वो सारे इंडिकेशंस कैंथेरिस में भी हैं, रस्टक्स में भी हैं। लेकिन एक औषधि जो उस दाग को हटाने का कार्य करेगी वो सरसेनिया पी है। अगर हम आगे चर्चा करें दूसरी औषधि की, तो वो है ऑक्सीट्रोपिस। ऑक्सीट्रोपिस की चर्चा मैंने पहले भी की है और आज भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये औषधि बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। और जिस केस के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है वो केस बहुत कॉमन है। जहां पहले 50 साल के बाद हमको सर्वाइकल के केसेस देखने को मिलते थे, आज 30 साल से भी कम
यहाँ तक कि 20 साल से भी कम बच्चों में हमको ये रोग देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर चूंकि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गई है। बच्चे ज्यादातर मोबाइल से जुड़ गए हैं, मैदान से हट करके वो घर के अंदर एक मोबाइल से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, गर्दन झुकी हुई है। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेनिंग की वजह से वो अब कम उम्र में भी लोग इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जिसकी चर्चा हम शुरू से कर रहे हैं, जिस हमने टॉपिक भी जो देखा है, कि क्या कहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में लिखा गया है ऑक्सीट्रोपिस में? तो ऐसा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, कहीं भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में चर्चा नहीं की गई है। लेकिन ऑक्सीट्रोपिस के बारे में ये कहा गया है कि ये औषधि स्पाइनल कंजेशन कॉज करती है, वर्टाइगो कॉज करती है। इस औषधि के अंदर अटेक्सिया भी देखने को मिलता है, और इस औषधि के अंदर सेरिबेलम का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो एक बार जरा हम ये समझ लेते हैं कि आखिर अटेक्सिया यानी कि जो लॉस ऑफ बैलेंस है, उसके लिए कौन कौन से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बैलेंस को बना करके रख पाते हैं, हम सीधा चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। दोस्तों, जो सबसे प्रमुख अंग है निश्चित तौर पर वो सेरिबेलम। और अगर सेरिबेलम के सिचुएशन की चर्चा की जाए, तो अगर आप ये रीढ़ की हड्डी देखें, तो ऑक्सीपिटल रीजन में, यानी कि स्पाइन के सबसे ऊपरी हिस्से के पीछे पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल रीजन में आपको सेरिबेलम वहां पर दिखाई देता है। दूसरा जो अंग जो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से हम बैलेंस में खड़े रह पाते हैं, वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियर पार्ट, पीछा वाला भाग, जिसको पोस्टीरियर कॉलम के भी नाम से जाना जाता है, वो भी हमारे बैलेंस को बनाए रखने में जरूरी होता है। जो तीसरा अंग है वो हमारा ईयर है। ईयर में आप जानते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व यानी कि एर्थ क्रेनियल नर्व, वो भी हमारे बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो सब एक और अंग है वो है हमारा आंख। हम आंख से भी अपने ज्वाइंट्स को देख सकते हैं, अपने बॉडी के हर पार्ट को देख सकते हैं, और आंख की वजह से भी हम अपने बैलेंस को बनाने में सक्षम होते हैं। लेकिन एक टेस्ट होता है न्यूरोलॉजी में, उसको बोलते हैं रॉमबर्ग टेस्ट। रॉमबर्ग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। उस टेस्ट में पेशेंट को खड़ा करा दिया जाता है और हाथ को ऐसे सीधा करा के वो खड़ा हो जाता है। आंख बंद करने के लिए बोला जाता है और डॉक्टर उस पेशेंट के पीछे खड़ा हो जाता है। आंख बंद करने के बाद भी अगर वो व्यक्ति अपने बैलेंस को बना करके रख पाता है, तो ये माना जाता है कि रॉमबर्ग टेस्ट नेगेटिव है। लेकिन आंख बंद करने के बाद अगर वो हिलने डुलने लगे, अपना बैलेंस खोने लगे, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पोस्टीरियर कॉल्यूम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के पिछले हिस्से में दिक्कत है। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी स्पाइन की ही डिजीज है, सर्वाइकल रीजन की ही डिजीज है। और जैसा आपने देखा कि ऑक्सीट्रोपिस में स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सेरिबेलम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और यही कारण है कि अगर एक व्यक्ति हमारे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस लेकर के आता है, तो ऑक्सीट्रोपिस उसे बहुत अच्छा काम करती है। चाहे वो वर्टाइगो के साथ आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वर्टाइगो साथ में तब भी ये औषधि है वहां पे, अगर वर्टाइगो नहीं भी है तब भी ये औषधि आपके सम्मुख खड़ी हो जाती है। और उसका कारण आपने समझ लिया, कारण सिर्फ इतना है कि जो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है वो पूरा का पूरा स्पाइन है, पूरा का पूरा सेरिबेलम है। और यही कारण है कि अगर वर्टाइगो या फिर अटेक्सिया, एक चीज मैं और आपसे बताना चाहूंगा कि मरीज को अटेक्सिया भी वर्टाइगो की तरह ही लगता है, क्योंकि जैसे ही वो उठता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो घूम जाता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको चक्कर आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उसको अटेक्सिया हो रहा होता है। दोस्तों, चाहे वो चक्कर हो या फिर अटेक्सिया हो, लेकिन मरीज आपको वर्टाइगो के रूप में ही उसको बताएगा। ऐसी अवस्था में ऑक्सीट्रोपिक एक बहुत ही अच्छी औषधि आपके सम्मुख खड़ी हो सकती है। आप इसका प्रयोग करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि 10 में से 8 केस में आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, अगर अगली औषधि की चर्चा की जाए तो वो सल्फोनोलम। अगेन, इस औषधि के बारे में भी अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की चर्चा की जाए तो सर्वाइकल के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसमें सिर्फ कुछ बातें लिखी गई हैं कि ये औषधि स्पाइनल कंजेशन कॉज करती है, ये औषधि जो है सेरिबेलम को इन्वॉल्व करती है, इस औषधि में सेरिब्रल वर्टाइगो भी होता है। दोस्तों, सेरिबेलम के इन्वॉल्वमेंट की वजह से और स्पाइन के ऊपरी हिस्से के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये औषधि भी बहुत ही बेहतरीन औषधि है अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की चर्चा की जाए तो। लेकिन इस औषधि में तभी आप
सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में इसका प्रयोग करेंगे जब आपको वर्टाइगो और पेन दोनों साथ में हो। अगर वर्टाइगो नहीं हो तो इस औषधि को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वर्टाइगो है, चूंकि ये सेरिबेलम को इन्वॉल्व कर रही है, सेरिब्रम को भी इन्वॉल्व कर रही है, इसमें अटेक्सिया भी है, बैलेंस भी गड़बड़ हो रहा है, अतः अगर उस व्यक्ति को अटेक्सिया है, अगर उसका सेरिबेलम इन्वॉल्व है, तो उस केसेस में आपको इसका प्रयोग करना है। कहीं पर भी इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की चर्चा नहीं की गई है। लेकिन जब हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, जब सिम्टम्स को समझ रहे हैं, उसको पैथोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से रिलेट कर रहे हैं, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये औषधियां बहुत ही लार्ज स्केल पे काम कर रही हैं और कई सारी बीमारियों में ये अपना कार्य दिखा रही हैं। अपने स्क्रीन पे आप एक और औषधि देख पा रहे हैं, दैट इज कैनबिस सटाइवा। कैनबिस सटाइवा भी बहुत कमाल की औषधि है। और अपने स्क्रीन पे आप जरा पढ़े, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पटेला ऑन गोइंग अपस्टेयर्स इज द कॉमनेस्ट फीलिंग इन नी पेन। दोस्तों, जब भी घुटने का दर्द होता है, उस अवस्था में एक सिम्टम जो मरीज आपको बोलेगा, वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब चमक जाता है, मेरा घुटना जब भी हम चलते हैं तो चमक जाता है। अगर इस शब्द की मैं व्याख्या करूं, तो अगर ये ऊपर ये है आपका फीमर और ये है टिबिया नीचे वाला, तो मरीज बोलेगा कि डॉक्टर साहब जब भी हम चलते हैं तो छटक जाता है, ये ऐसे लगेगा कि टूट जाएगा। टूटता नहीं है, लेकिन फीलिंग होती है कि टूट जाएगा, जैसे पटेला खसक गया। ऐसी कंडीशंस में बहुत चमकने जैसा दर्द होता है, अचानक से दर्द होता है, स्टिचिंग टाइप ऑफ दर्द हो सकता है, अचानक से चुभ गया जैसे किसी ने सुई घुसो थी, और वो तुरंत चला भी जाता है। इस तरह के सिम्टम्स में कैनबिस सटाइवा इंडिकेटेड होती ही होती है, दूसरी कोई औषधि इसके आसपास भी नहीं है। दोस्तों, यहां पर हमने क्या किया, यहां पे हमने सिम्टम्स का जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझने का प्रयास किया। ये जो सिम्टम्स लिखा गया है, ये मरीज किस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करेगा, ये भी एक इंटरप्रिटेशन का ही हिस्सा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पटेला ऑन गोइंग अपस्टेयर्स इज द कॉमनेस्ट फीलिंग इन नी पेन। इस तरह के अगर लक्षण आते हैं, जो कि ज्यादातर मरीज में आपको देखने को मिलेंगे, और आपको पूछना पड़ेगा कि चलने पे चमक जाता है क्या, छटकने जैसा लगता है क्या, लगता है कि वो जोड़ यानी कि जो नी ज्वाइंट है वो टूट जाएगा क्या, ऐसा लगता है क्या, अगर मरीज हाँ बोलता है, तो आप इस औषधि को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये औषधि आपको निश्चित तौर पर देना ही होगा। दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त दवा है। ये एक ऐसी दवा है जो आपके क्लिनिक में मरीजों की संख्या कुछ इस तरीके से बढ़ा सकती है, जैसे कि इस पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, उससे भी तेज गति से अगर आप इस औषधि को समझ लें, तो आपके क्लिनिक में मरीजों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू ट्रीट द रेयर केसेस फ्रीक्वेंटली, some cases comes frequently in the clinic, some cases come rarely in the clinic, but when you treat the rare cases frequently, वो आप निश्चित तौर पर आपको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि भी देता है और क्वालिटी पेशेंट भी देता है। दोस्तों, कॉस्टिकम सीएम, सीएम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस औषधि को इन कुछ बीमारियां जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसको मैं सीएम पोटेंसी में फ्रीक्वेंटली रिपीट करता हूं, टीडीएस यानी रोज 3 बार। लेकिन आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि भाई डॉक्टर साहब मजाक हो रहा है क्या, आप कोई भी पोटेंसी बता रहे हैं, आखिर क्यों आप सीएम पोटेंसी को यूज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप क्यों इस बीमारी में इस दवा को लेकर के इतने ज्यादा सतर्क हैं और इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों? दोस्तों, उसका सबसे प्रमुख कारण है कॉस्टिकम में लिखे गए लक्षण। कहीं पर भी डिस्क बल्ज का वहां पर उल्लेख नहीं है, कहीं पर भी डिस्क डेसिकेशन, डिस्क डेसिकेशन का मतलब होता है कि जो डिस्क होते हैं, आपको मैं इस पे दिखाता हूं। अगर आप ये रीढ़ की हड्डी, ये आप देख अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो आप इसको देखें, ये हड्डी है और हड्डी के बीच में आपको एक स्पॉट्स दिख रहा होगा पतला पतला, ये डिस्क है, यानी कि गद्दा, जो कि कुशन का काम करते हैं, स्पाइन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो पीला पीला आप देख रहे हैं दोनों तरफ, ये नसें निकली हुई। दोस्तों, ये जो डिस्क डेसिकेशन का मतलब होता है कि डिस्क का सूख जाना, उसमें नमी खत्म हो जाना, और नमी खत्म होने की वजह से उसमें फ्रिक्शन भी होने लगता है दोनों हड्डियों के बीच में, यानी कि जो वर्टिब्रास है उसमें आपस में फ्रिक्शन भी होने लगता है, उनके बीच की दूरी भी कम होने लगती है। डिस्क डेसिकेशन एक बहुत आम समस्या है, और डिस्क बल्ज भी एक आम समस्या है। लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई
ये टर्म जब कॉस्टिकम में नहीं लिखा है तो आप इस टर्म पे इतना एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं? तो उसका कारण है उसका मोडालिटी। अगर आप कॉस्टिकम की मोडालिटी की चर्चा करें तो उसमें लिखा है कि स्टूपिंग से इसके सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं, यानी झुकने से इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ कोई हैवी सामान उठाने से इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ड्राई फाइन वेदर में, ड्राई कोल्ड वेदर में, सूखे हुए वेदर में इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो आइए इसको हम रिलेट करते हैं, पैथोलॉजी से रिलेट करते हैं और इस बीमारी से रिलेट करते हैं। ये देखिए, ये स्पाइन है। जब हम झुकते हैं, ये देखिए हम झुक रहे हैं, जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो जो डिस्क है वो पीछे की तरफ जाता है। जब हम आगे की तरफ स्टूप करेंगे तो जो हमारा डिस्क है वो पीछे की तरफ जाएगा। पीछे की तरफ जाने से आप ये देखिए, ये जो नसें आप पीली पीली देख रहे हैं, जब ये डिस्क पीछे की तरफ जाता है, यानी कि दो हड्डियों के बीच में जो गद्दा होता है वो जब पीछे की तरफ जाता है तो इन नसों पे दबाव बनाने लगता है। और ये डिस्क बल्ज की कंडीशन में देखने को मिलता है, क्योंकि डिस्क बल्ज में ज्यादातर डिस्क जो है वो पोस्टीरियरली जाती है और झुकने में डिस्क और ज्यादा पोस्टीरियर होने लगती है। तो एक तो ऑलरेडी बल्ज होकर के पीछे चली गई है, नस के करीब चली गई है, और जब आप झुकते हैं तो नसों पर और ज्यादा दबाव डालने लगती है और ऐसी अवस्था में दर्द भी होने लगता है। अगर आप कॉस्टिकम की स्टूल की चर्चा करते हैं तो उसमें लिखा है कि जब पेशेंट बैठ करके डेफिकेशन करता है तो उसको स्टूल नहीं उतरता है, क्योंकि बैठने पर क्या होता है, स्टूप कर रहा है मरीज, स्टूप करने पर नसें दबने लगती हैं। नसें दबती हैं, जब सैक्रल और लंबर नसें दबती हैं तो लैट्रिन उतर नहीं पाती। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है, वापस से स्टूप कंडीशन से वापस से सीधी कंडीशन में आता है, तो नसों पर जो दबाव है वो वापस से हट जाता है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल जो है वापस इवैक्यूएट हो जाता है। तो ये इटसेल्फ इंडिकेशन है कि आगे झुकने पर अगर किसी व्यक्ति को डिस्क बल्ज है, जो कि ज्यादातर लंबर स्पॉन्डिलोसिस में देखने को मिलता है, अगर डिस्क बल्ज है तो झुकने पे वो डिस्क और पीछे जाएगी, नसों को दबाएगी और सिम्टम्स क्रिएट करेगी। और यही कारण है कि कॉस्टिकम डिस्क बल्ज में इंडिकेटेड होता है। अब डिस्क डेसिकेशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिस्क है, जो गद्दे हैं, आप ये जो देख पा रहे हैं, ये जो बीच बीच में गद्दे हैं, यहाँ पर ये सफेद सफेद हड्डी के बीच में ऐसे राउंड गद्दे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये गद्दे सूखने लगते हैं और इसका एग्रावेशन क्या है कॉस्टिकम का? ड्राई क्लीन वेदर में, जब मौसम सूखा रहता है, ठंडा रहता है, और आप जानते हैं कि सूखे वेदर में वैसे भी ड्राइनेस रहती है, सूखापन रहता है, और यही कारण है कि डिस्क डेसिकेशन में भी कॉस्टिकम इंडिकेटेड होती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉस्टिकम जो है, अगर वो हाई पोटेंसी में प्रयोग की जाए तो वैसी अवस्था में ये कमाल की औषधि है। ये बेड रिडन मरीज को खड़ा करने की क्षमता रखती है। अगर आपके पास लंबर स्पॉन्डिलोसिस के ऐसे 10 मरीज आते हैं जो बेड रिडन है लंबर स्पॉन्डिलोसिस की वजह से, उनमें से 7 मरीजों को ये खड़ा कर देगी, क्योंकि ये इंडिकेटेड है, पैथोलॉजिकली इंडिकेटेड है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिहाज से देखा जाए तब भी ये इंडिकेटेड है। सिम्टम्स की मोडालिटी के आधार पर देखा जाए तो मोडालिटी जो है इस सारी पैथोलॉजी को कवर करती है। इसीलिए अब ये सवाल उठता है कि कॉस्टिकम आप क्यों रिपीट कर रहे हैं? तो मैं हमेशा कहता हूं कि व्हेन द कॉज इज रिपीटिंग, जब कारण बार बार रिपीट हो, कारण क्या है? हम खड़े हो रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम चल रहे हैं, वैसी अवस्था में बार बार इंजरी हो रही है स्पाइन की, और बार बार इंजरी होने की वजह से इसको रिपीट करना आवश्यक होता है। जैसे जॉर्ज मिथॉल्कस भी एक एग्जांपल देते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, कि उन्होंने बोला कि व्हेन द कॉज इज मैकेनिकल, जब कॉज मैकेनिकल होता है, जैसे उन्होंने ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की इंजरी का एक एग्जांपल दिया था कि एक मुर्गा जो है वो बार बार, मतलब एक मुर्गा को उसका मालिक उनके पास लेकर के आया और वो लगभग अचेत अवस्था में था। उसने कहा कि सर इसको ठीक कर दीजिए, अगर ठीक नहीं कर पाएंगे तो बता दीजिए, मैं इसको खा जाऊंगा। उन्होंने कहा कि भाई कैसे पड़ा? तो वो बोला कि वो शीशे के सामने अपनी प्रतिबिंब को देख करके उस पर बार बार सर मार रहा। तो उन्होंने उसी कंडीशंस के लिए आर्निका 10 प्रिस्क्राइब किया, उसको रिपीट किया, और वो मुर्गा फिर से वापस खड़ा हो गया। उन्होंने फिर दोबारा 2-3 केसेस और बताए जहां पे उन्होंने आर्निका को हाई पोटेंसी में दिया था, जहां कॉज मैकेनिकल था, कारण बार बार आ रहा था, और उन्होंने बार बार उसको रिपीट किया। दोस्तों, अगले सिम्टम्स की चर्चा करें तो इसको हमने
पिछले वीडियो में भी बताया था, गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया की चर्चा हमने इंग्लिश सेशन में की थी। और यहाँ पर आप देखें कि निप्पल जो है लेटरली डिस्प्लेस हो चुका है ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ द, उसका जो ब्रेस्ट है वो बढ़ने की वजह से निप्पल बाहर की तरफ चला गया। और लगभग 40 दिन के अंतराल पे आप देखिए निप्पल जो है मिडिली शिफ्ट हो गया। अगर बाईं तरफ देखा जाए तो लगभग 30% आपको आराम महसूस हो रहा होगा, 30 से 35%। और अगर राइट साइड में देखें तो लगभग 5 से 10% का आराम आपको मिल रहा होगा। ये एक इनकम्प्लीट केस है दोस्तों, लेकिन इनकम्प्लीट केस को दिखाने का पर्पस भी यही है कि आप भी इसको प्रयोग करके देखें। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने इसमें कौन सी औषधियां प्रयोग की थी। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पल्साटिला 10 mg एवरी 4th डे, लैक ह्यूमन 1 mg एवरी 10th डे। मुझे मेरे इंग्लिश सेशन के दौरान जब क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था तो एक सम्मानित चिकित्सक ने मुझसे पूछा था कि सर आप कोई औषधि बता सकते हैं गायनिकोमेस्टिया के लिए। तो मैंने कहा था कि मैं पल्साटिला 10 mg हर चौथे दिन प्रयोग करता हूं और लगभग 2 से 3 केसेस में ही मैंने रिजल्ट देखा। अभी नया नया मैंने इसको इस पोटेंसी में प्रयोग करना शुरू किया है। तभी एक और बहुत ही सीनियर चिकित्सक थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने लैक ह्यूमन 10 mg का प्रयोग किया है और मैं सिंगल डोज यूज करता हूं और पल्साटिला भी प्रयोग करता हूं। मैं अगले दिन जब क्लिनिक पहुंचा तो मैंने तुरंत, चूंकि मेरी कंपनी ये दवा नहीं बनाती, मैंने तुरंत ऑर्डर किया लैक्सुमन को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे 10 mg में नहीं मिल पाया, 1 mg में मिला। हमने 1 mg को हर 10वें दिन प्रयोग किया और आप रिजल्ट देख सकते हैं 40 दिन के अंदर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये औषधि क्यों, ऐसा क्या लिखा है इसमें। तो अगर लैक्सुमन की चर्चा की जाए तो लैक्सुमन तो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क से बनी हुई है और ये डिजीज ब्रेस्ट की ही बीमारी है। महिलाओं जैसा स्तन अगर पुरुष में मिलने लगे, वैसी अवस्था में चूंकि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन वहां पर है, यही कारण है कि लैक्सुमन 1 mg वहां पर इंडिकेटेड हो सकती है। एक निश्चित रीजन है उसका। अगर पल्साटिला की चर्चा करें कि क्यों पल्साटिला, तो पल्साटिला में बेशफुलनेस एक रूब्रिक आता है, यानी कि पल्साटिला का पेशेंट बहुत ज्यादा शर्माता है। और आप सोच सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति जिसको गायनिकोमेस्टिया की समस्या होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं बाहर, अगर कहीं वाटर पार्क में गया हुआ है या कहीं नहा रहा है सार्वजनिक रूप से, तो वहां पर वो अपने चेस्ट को हमेशा ढक करके नहाएगा, कभी भी बेयर चेस्ट नहीं नहाएगा, क्योंकि वो उसको दिखाना नहीं चाहता, उसको शर्म आती। तो बाय डिफॉल्ट ये सिम्टम्स उसमें प्रेजेंट है। और अगर आप बाकी सिम्टम्स को भी देखेंगे तो आपको पल्साटिला के सिम्टम्स उसमें मिलेंगे, क्योंकि अगर वो मेडिसिन है तो वो सारे लक्षण को लेकर के उस मरीज के अंदर आएगी। और यही कारण है कि पल्साटिला और लैक्सुमन, ये दोनों औषधियां इस रोग में, चूंकि मेरे पास सैंपल साइज इसका नहीं है, कम है, इसीलिए मैं ये स्पेकुलेशन कर सकता हूं कि ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। हमें कम से कम 6 से 1 साल का समय लगेगा आप सबकी मदद के साथ, जहां पर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकेंगे कि ये औषधियां कितना ज्यादा इफेक्टिव है गायनिकोमेस्टिया केसेस में। आप सभी को इन औषधियों को प्रयोग करके देखना ही पड़ेगा। इसकी भी चर्चा हमने की थी, कंजेशन ऑफ द लंग की चर्चा की थी, चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आपके क्लिनिक में काफी बार ये केसेस आते होंगे, कुछ चिकित्सक इसको रेफर कर देते होंगे, कुछ चिकित्सक इसको टैकल भी करते होंगे। अगर आप इस एक्सरे को देखें तो आप देखिए पूरा का पूरा मिडिल और अपर जोन पूरी तरह से कॉन्जेस्टेड है। लोअर जोन में बाय डिफॉल्ट ग्रेविटी की वजह से थोड़ा बहुत कलेक्शन हो सकता है, लेकिन मिडिल और अपर जोन पूरी तरीके से साफ होना चाहिए, जो कि साफ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अगर अच्छा, पेशेंट की अगर एज आप देखें तो 70 ईयर इनकी उम्र थी और ये एक महिला थी। इन्होंने जो है जब मेरे पास आई तो सांस नहीं ले पा रही थी और मैं ब्रीथिंग साउंड सुनने में भी असफल था। जब मैंने अपने स्टेथोस्कोप को उनके चेस्ट पे रखा तो वहां पर मुझे कोई भी साउंड क्लियरली जो है मुझे ऑडिबल नहीं लगा। ये देखें, अगर आप इस दूसरे एक्सरे को देखें तो मिडिल और अपर जोन अब साफ दिखाई दे रहा है। अब वो सांस ले पा रही थी, लगभग लगभग 40 दिन के अंदर वो काफी ज्यादा फ्री महसूस कर रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर हमने औषधि का कौन सा प्रयोग किया और क्यों प्रयोग किया, जिसकी चर्चा हम अभी शुरू से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हिपैटिका, हिपैटिका में कंजेशन होता है। वहां पर एक सिंपल सा टर्म लिखा हुआ है कि हिपैटिका जो है एक्सपेक्टोरेंट है। हिपैटिका जो है वहां पर हिपेटाइजेशन हो जाता है, यानी कि हार्डनेस हो जाती है, जो कि आप निमोनिया में स्टेज ऑफ हिपेटाइजेशन जरूर आपने पढ़ा होगा, वो आप देख पाएंगे वहां पर। अगर किसी भी व्यक्ति का ब्रीदिंग आपको नहीं पता चल रहा है, अगर ब्रीदिंग मिल रही है आसानी से,
कंजेशन होने के बाद भी आप हिपैटिका को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर वहां पर कंजेशन है और ब्रीदिंग साउंड आपको क्लियरली पता नहीं चल पा रहा है, वहां पर हिपैटिका का आपको प्रयोग करना है, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टोरेंट है, ये हेपेटाइजेशन में इंडिकेटेड होती है। इसलिए भी अगर इसको इंटरप्रिटेट किया जाए तो इस तरह की कंडीशन जहां पर कंजेशन जो है इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, निमोनिया की वजह से हो सकता है, चेंज ऑफ वेदर की वजह से हो सकता है। सेनेगा भी एक बहुत ही ट्रेडिशनल एक्सपेक्टोरेंट है। तो इन औषधियों का प्रयोग हमने किया था और इन औषधियों ने गजब का काम किया, जो कि आप स्क्रीन पर उन रिपोर्ट्स को अगर आपने रिलेट किया होगा पुरानी और नई रिपोर्ट्स के साथ, तो आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, आप एंटीम टार्ट के बारे में भी सोचते हैं, आप इपिकाक के बारे में भी सोचते हैं, आप एंटीम सल्फ के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन एंटीम टार्ट में पेशेंट कफ के बाद निकालने की स्थिति में होता नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। और थोड़ा बहुत अगर खांसने के बाद निकल जाए एफर्ट लगाने के बाद, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। वो सिम्टम्स आपको हिपैटिका में नहीं देखने को मिलता। तो हिपैटिका इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट मेडिसिन फॉर कंजेशन ऑफ लंग व्हेन इंडिकेटेड। उसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। शुरू से मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूं कि ये पोटेंसी दीजिए, वो पोटेंसी दीजिए, ये लोअर पोटेंसी में दीजिए, ये हायर पोटेंसी में दीजिए। आखिर पोटेंसी पे इतना इंफेसिस क्यों किया जा रहा है? मैं हमेशा कहता हूं, और इंग्लिश सेशन के दौरान भी हमने कहा था, कि पोटेंसी जो है, जितना मुश्किल हमारे लिए दवा चुनना होता है, उतनी ही मुश्किल हमारे लिए पोटेंसी चुनना भी है। क्योंकि 6 पोटेंसी से लेकर के सीएम और उसके ऊपर तक की पोटेंसी अवेलेबल है। कौन सी पोटेंसी इंडिकेटेड होगी, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया अभी अवेलेबल नहीं है। कुछ चीजें हैं, हायर द सेंसिटिविटी हायर द पोटेंसी है, और भी सारी चीजें हैं। लेकिन या अगर कॉज मैकेनिकल हो तो हायर पोटेंसी, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो तो लोअर पोटेंसी। इस तरह के कुछ चीजें हैं, लेकिन एक बहुत ही एक्यूरेट क्राइटेरिया अभी भी हमको उस पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ये चीज अगर आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि एक ही दवा अगर इंडिकेटेड है तो अलग अलग रोगों में अलग अलग पोटेंसी में ज्यादा बेहतर वर्क कर सकती है। जैसे आप देखिए वेरेट्रम एल्बम 30, कोलरा में अगर वेरेट्रम एल्बम इंडिकेटेड है, यानी कि पूरी तरह से मरीज एग्जॉस्ट हो चुका है, कोल्ड स्वेटिंग हो रही है, और लैट्रिंग और उल्टी दोनों, यानी कि डायरिया वोमिटिंग दोनों साथ में हो रही है, तो चूंकि पेशेंट एग्जॉस्ट कंडीशन में है, लो वाइटलिटी है एकदम, इसीलिए वेरेट्रम एल्बम वहां पर लोअर पोटेंसी में ज्यादा इंडिकेटेड होती है, ज्यादा अच्छा काम करती है अगर इंडिकेटेड है तो। वहीं दूसरे केसेस में अगर देखा जाए, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस के केसेस में जब खांसी आ रही हो, मरीज की सांस फूल रही हो, उस तरह के कंडीशंस में अगर वेरेट्रम एल्बम इंडिकेटेड है तो 200 पोटेंसी में ज्यादा बेटर काम करती है, क्योंकि वहां मरीज बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव भी नहीं। ऐसी कंडीशन में आपको वेरेट्रम एल्बम 200 पोटेंसी को प्रयोग करने की आवश्यकता है। वो 30 में उतना अच्छा काम नहीं करेगी, 1M में उतना अच्छा काम नहीं करेगी, लेकिन 200 पोटेंसी में ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप उससे ले पाएंगे। वहीं अगर आप सियाटिका की बात करें, सैटिका लेफ्ट साइड का, लेकिन सिंपल सैटिका नहीं, बहुत एक्सक्लूसिव पेन होना चाहिए, भयंकर दर्द होना चाहिए, वैसे कंडीशंस में अगर वेरेट्रम एल्बम इंडिकेटेड होती है तो वो हायर पोटेंसी में भी इफेक्टिव होगी। और इस हायर पोटेंसी को आपको फ्रिक्वेंटली रिपीट करना है, 2-2 घंटे पे, या टीडीएस आप दे सकते हैं इसको। क्यों हाई पोटेंसी में? क्योंकि यहाँ पर नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, नर्व का कंप्रेशन है, पेशेंट हाइपर सेंसिटिव निश्चित तौर पर रहता है, इतना दर्द होता है कि वो पागल हो जाता है। ऐसी अवस्था में वेरेट्रम एल्बम 30 और 200 से काम नहीं चलने वाला है। आपको वेरेट्रम एल्बम 1M का चुनाव करना पड़ेगा अगर वेरेट्रम एल्बम आपको वहां पर दिखाई दे रही है। सिंपल सैटिक पेन में नहीं देना है, जब पागल बनाने वाला दर्द हो, बाएं साइड का हो, और ये इंडिकेशन आपको दिख रहा हो, तब आप वेरेट्रम एल्बम का प्रयोग हाई पोटेंसी में करेंगे, फ्रिक्वेंटली रिपीट करेंगे, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दोस्तों, पोटेंसी की चर्चा हो रही है तो कुछ दवाइयों को और मैं कहना चाहूंगा। टीनिया कार्पोरिस, वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अगर मैं अब बिहार की और पूर्वांचल की बात करूं, तो यहाँ पर आप ज्यादातर पाएंगे कि ऐसे केसेस आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, रस्ट टक्स जो है वो हाई पोटेंसी में ज्यादा उपयोगी होती है, और वो भी रोज 3 बार। हमने कम से कम, मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ केसेस में इसका प्रयोग किया है। लेकिन
आखिर रस्टक्स को सीएम पोटेंसी में ही क्यों देना है? मैं हमेशा कहता हूँ व्हेन द कॉज इज मैकेनिकल, ये जो है डर्मेटोफाइटोसिस के भी नाम से जाता है, ये उतना इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो उतना सूक्ष्म नहीं होता है, उसको देखा जा सकता है। और इसलिए रस्टक्स जो है वो हाई पोटेंसी में, जब भी कोई चीज मैकेनिकल हो तो वो देखी जा सकती हो, बहुत सूक्ष्म ना हो तो वहां पे हम हाई पोटेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। और एक औषधि जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ग्रेफाइटिस, मुझे लगता है कि इसको देखने के बाद उसमें से कई ऐसे लोग होंगे जो मेरे पास आकर के बोलना चाहते होंगे कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप, ग्रेफाइटिस सीएम। ग्रेफाइटिस का नाम लेते ही कई सारे चिकित्सक डर जाते हैं कि हाई पोटेंसी में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हाई पोटेंसी में देने का ये मतलब नहीं है कि परमाणु बम गिरने जा रहा है, नहीं। स्कैबीज यानी कि खजुअट, ये कैसे होता है? सार्कोप्टस स्कैबाई एक इश्माइट होता है जो देखा जा सकता है, कॉज मैकेनिकल है। और यही कारण है कि ग्रेफाइटिस को आप हाई पोटेंसी में फ्रीक्वेंटली रिपीट करेंगे, आप ज्यादातर केस में ऐसा पाएंगे कि कमाल का रिजल्ट मिलता है। आप निश्चित तौर पर आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं ग्रेफाइटिस को लोअर पोटेंसी में हमेशा यूज करता था, क्यों ना हाई पोटेंसी में प्रयोग किया जाए इसको। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वही पूछना था हमको, क्वेश्चन निकालना था पिट्रियसिस वर्सिकोलर, ये भी एक बहुत कॉमन समस्या है दोस्तों। आप एक पिक्चर देखें, एक मरीज मेरे पास आया था, अगर आप इस पिक्चर को देख पाए तो आंख के ऊपर देखिए, क्लियर डिमार्केशन है और हाइपोपिगमेंटेशन हो गया है। ऐसे केसेस में अगर आप मेडिसिन का चुनाव करेंगे तो वो किस पोटेंसी में होना चाहिए। और एक पिट्रियासिस वर्सिकुलर होता है जो ये छाती पे आपको देखने को मिलेगा, छोटे 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 हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स दिखाई देंगे। और ये पीछे यानी कि गर्दन के नीचे, सर्वाइकल रीजन के नीचे जो डॉर्सल रीजन होता है, जो पूरा स्कैपुला होता है, वहां पर भी आप अपने क्लिनिक में बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट्स में हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स देखते होंगे पिट्रियासिस वर्सिकुलर के रूप में। वहां पर अगर आप जो औषधि मैंने हाई पोटेंसी में भी प्रयोग की है, उस औषधि को लोअर पोटेंसी में प्रयोग करना है। लेकिन अगर सिंगल स्पॉट अगर आपको चेहरे पर इस तरह का कोई दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले इसका फॉलोअप देख लें आप। कब, मुझे लगता है कि 40 दिन लगे होंगे, 40 से 50 दिन लगे होंगे। और मैंने ये भी बता दूं कि मैंने औषधि जो दी थी, आप देखिए बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका है, CPF1 है। इस औषधि को मैंने फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं किया था, इस औषधि को हमने हर 10 दिन में एक बार दिया था। और 4 से 5 डोजेस लेने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास सिंगल स्पॉट्स लेकर के आ रहा है पिट्रियासिस वर्सिकुलर का फेस पर, तो वहां पर आपको इस औषधि को हाई पोटेंसी में यूज करना है। अगर मल्टीपल स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पे सीने पे और पीठ पर आप हाइपोपिगमेंटेड पिट्रियासिस वर्सिकुलर के स्पॉट्स देख रहे हैं, तो वहां पर 2 औषधियां जो इंडिकेटेड होंगी, पहली औषधि होगी CPR30 और दूसरी औषधि जो इंडिकेटेड होगी वो होगी नेट्रम आर्स30। इन औषधियों का प्रयोग फ्रीक्वेंट अगर करेंगे तो जबरदस्त रिस्पांस मिलता है। मैंने भी उन्हीं औषधियों का प्रयोग उसी पोटेंसी में इस केस में किया था, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। और अंत में जब हमने CPR का प्रयोग किया हाई पोटेंसी में, तो ये जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। ये लास्ट केस है आज का दोस्तों, लेकर के आया क्योंकि इंग्लिश सेशन में भी मैंने बताया था, और ये केस मैंने डिटेल में पहले भी बताया हुआ है कि जहां पर हमको मैनेजमेंट पोर्शन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि कैनबिस सटाइवा का प्रयोग हमने आपको दिखाया था, ये औषधि आप देखिए, कैनबिस सटाइवा, चूंकि चमकने जैसा सिम्टम्स जो है आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, इसीलिए कैनबिस सटाइवा आपको हर केस में इंडिकेटेड होती है। अगर नी ज्वाइंट का पेन है, मैरियोलोटस अल्बा का भी इंडिकेशन होता है, चाहे वो राइट नी ज्वाइंट पे पेन हो या लेफ्ट नी ज्वाइंट पे पेन हो। और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड को मैंने पिछले कुछ महीनों से प्रयोग करना शुरू किया है 12 पोटेंसी में, और मैंने पाया है कि कमाल का रिजल्ट मुझे मिलता है। एक नई औषधि आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये औषधि लेफ्ट साइडेड नी पेन में ज्यादा इंडिकेटेड होती है। जकरांडा लोअर पोटेंसी में राइट साइडेड नी पेन में ज्यादा इंडिकेटेड होती है। कैसिया सोफेरा बहुत ही कमाल की दवा, अगर रस्टक्स जैसे सिम्टम्स मिल रहे हो, यानी कि फर्स्ट मोशन एग्रावेशन, कॉन्टिन्यूअस मोशन एम्यूरेशन एंड प्रोलॉन्ग मोशन एग्रावेशन अगर आपको मिल रहा हो, और उस व्यक्ति में सर्वाइकल की भी कंडीशन अगर हो, वैसी अवस्था में कैसिया सोफेरा प्रयोग की जा सकती है। और अपने स्क्रीन पे आप अन्य औषधियों को भी देख पा रहे होंगे,
लेकिन कभी भी नी जॉइंट का पेन अगर आपके पास आ रहा है तो ज्यादातर आप पाएंगे जो मीडियल साइड होता है, घुटने के जोड़ का जो अंदर का हिस्सा होता है, उस हिस्से का रिडक्शन जो मैंने पहले भी दिखाया है वो ज्यादा होता है। दोस्तों, मैनेजमेंट पोर्शन को भी हमें ध्यान में रखना होगा, नी ब्रेसेस का प्रयोग करना होगा और चप्पल पे हमें अलग अलग तरह से उसको एक तरफ से उठाना होगा। अगर ये सारी चीजें हम करते हैं परफेक्टली तो नी ज्वाइंट के पेन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सर्जरी की रिक्वायरमेंट है उसको सालों तक, 10 साल 15 साल तक हम टाल भी सकते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने ये जाना कि सिम्टम्स का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जा सकता है, सिम्टम्स को हम कैसे समझ सकते हैं और उसको कैसे इलॉबरेट कर सकते हैं, कैसे पैथोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से रिलेट कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद हम अपने मेडिसिनल नॉलेज को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे और 1 से 2 लाइन में जो सिम्टम्स लिखे हुए हैं, जो आइसबर्ग का खुला हुआ हिस्सा हम देख रहे हैं किताबों में, उसके छुपे हुए हिस्से को हम खुद एक्सपेरिमेंट करके सारे समाज को यानी कि सारे चिकित्सकों को बता पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत कुछ अच्छा रहा विजेंद्र जी। अभी आपको पीपीटी को आप हटा लीजिए। क्या सर? पीपीटी को हटा लीजिए। स्लाइड हटा लें सर? स्लाइड हटा दीजिए। अच्छा जी। स्लाइड कैसे हटेगा सर? आप शेयर, स्क्रीन शेयर को बंद कर दीजिए। अच्छा, स्क्रीन शेयर को बंद कर। आप पहले डाले थे ना, उस समय में उसी रिवर्स में जाइए। स्क्रीन शेयर आपने जो शेयर किया था ना, हाँ सर, इसको कहाँ कहाँ पे क्लिक करूं? ग्रीन कलर का जो दिखाई पड़ रहा होगा शेयर स्क्रीन, उसको शेयर स्क्रीन को कैसे करें? आपने उसको जो अपलोड किए होंगे ना पीपीटी को, जी जी जी, हाँ तो उसी पर जाइए, उसी पर से बंद होगा। शेयर स्क्रीन को करने के बाद सर फिर वही ऑप्शन आ जा रहा है पर तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरे वाले लोग अपलोड करेंगे ना। स्टॉप शेयर। हाँ हाँ, वो हो गया सर, हो गया, सॉरी। हाँ हो गया। तो आपका एक सवाल आया है, ये जो बहुत सारे केस आते हैं जॉइंट्स पेन के, नी जॉइंट्स जी पेन के, और जी, उसमें हिस्टेक्टोमी का हिस्ट्री होता है, बैकग्राउंड में हिस्टेक्टोमी का हिस्ट्री होता है, और उसके बाद हिस्टेक्टोमी। हाँ बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो जी जैसे किसी को निकोरिया के कारण हटा दिया, किसी को बल्कि यूट्रस के कारण हटा दिया, तो जी उसमें क्या अप्रोच आप लेते हैं आप लोग? सर, पार्टिकुलरली किसी भी ऑपरेशन के बाद जो है अगर वेट बढ़ जाता है तो वहां पर यूजुअली ज्वाइंट की इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर देखने को मिलती है। और निश्चित तौर पर अगर हेरिंग्स को भी अगर देखा जाए, उन्होंने जो सिम्टम्स के जो उसका किस तरफ मूवमेंट होना चाहिए, तो फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू द मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन की उन्होंने चर्चा की है। और निश्चित तौर पे यूट्रस से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है घुटना होता है, तो उस तरफ बढ़ना वो डायरेक्ट रिलेशन, अगर आप मुझसे पूछें तो उस ऑपरेशन का डायरेक्ट रिलेशन घुटने से नहीं है। अगर ऐसा होता कि घुटने का कुछ किया गया, उससे बीमारी ऊपर बढ़ करके किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जाती तो ये समझ में आता। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन ऐसे हो सकता है कि अगर वेट ज्यादा बढ़ गया, उस वेट बढ़ने की वजह से, चूंकि ऑपरेशन के बाद वजन बढ़ जाता है ज्यादातर लोगों का, और उसकी वजह से जो है घुटने पर बहुत ज्यादा जोर पड़ना शुरू हो जाता है और वैसी अवस्था में जो है ऑस्टियोआर्थ्रोसिस ऑफ द नी हो सकता है। उस कंडीशन में हम जो है मैनेजमेंट अप्रोच के साथ इन सारी औषधियों में जो इंडिकेटेड मेडिसिन है उसका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नी, क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस आते हैं सर जहाँ पे ऑपरेशन हुआ रहता है, लेकिन मैंने अभी तक उतने सारे केसेस ऐसे नहीं देखे जहाँ पे यूट्रस के रिमूवल के बाद नी पेन जो है वो आ गया हो। अप्रोच वही रहेगा सर, हमें मैनेजमेंट पोर्शन को देखना ही होगा
और इसके साथ साथ हमें जो है बिना मैनेजमेंट के नी पेन जहां पर पैथोलॉजी डेवलप कर गई है, ज्यादातर केसेस में कर जाती है, रिडक्शन हो जाता है, सिर्फ दवाओं के माध्यम से ठीक करना संभव नहीं है। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन एक जो बता रहे हैं लोग कि उसमें बहुत सारा वेट नहीं बढ़ता है, नॉर्मल स्टेज में भी रहते हैं, तो वैसे में भी इस तरह का कंडीशन क्रिएट हो जाता है ना। तो और ये इसमें बहुत सारे हिस्ट्री, मैं भी अपने केस में, पर्सनल केस में देखा कि हिस्टेक्टोमी के जो पेशेंट आते हैं उनके बैकग्राउंड में हिस्ट्री 10 साल पर से जब से ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से ये दर्द बना रहता है। एक्चुअली सर उसका एक मेन कारण ये हो सकता है ना कि पेशेंट सेडेंटरी लाइफ जीने लगता है। कोई भी ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर कहता है कि आप झुकिए मत, आप भारी सामान मत उठाइए, आप सीढ़ी पे मत चलिए, आप रनिंग मत करिए, आप तेज वॉकिंग मत करिए। तो कहीं ना कहीं ई मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट की वजह से सर ये प्रॉब्लम आती है जी। और किन्हीं को कोई सवाल है? डॉक्टर हरिनारायण जी, आप कुछ पूछ रहे थे, कुछ आप टाइप कर रहे थे कुछ, और आपने अनम्यूट किए हुए थे बीच में। सबको मैं बताना चाहूंगा कि आप जब लेक्चर चल रहा होता है तो उसको बीच में अनम्यूट ना करें, क्योंकि लेक्चर पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद में हो सकता है कि जो आप पूछना चाह रहे हो वो स्पीकर आपको बाद अपने लेक्चर के दौरान उसका जवाब मिल जाएगा, इसलिए इंतजार करना चाहिए अंत तक किसी भी चीज को जानने का। ये अच्छा तरीका होता है लेक्चर को सुनने का। और कोई किसी का कोई नहीं है? डॉक्टर राम प्रवेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? शॉर्ट में बोल करके खत्म कीजिए। थैंक यू सर, प्रणाम और कॉन्ग्रेचुलेशन विजेंद्र प्रताप जी को। बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा आपने रेमेडी को डिस्क्राइब किया। मेट्रिया मेडिका में भी सिम्टम नहीं है या अदर और पैथोलॉजी या सिम्टम नहीं है, बहुत अच्छा ढंग से आप बताए, रियली बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी एग्री। और आपको तो लगता है रिसर्च करते हैं, एकदम हैंडमैन साहब का कंस्ट्रक्शन है आपका। सर लगता है कि यह बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। और सर मैं सर ठीक। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, अगर आपकी अनुमति हो तो सिर्फ 1 मिनट मैं कुछ चीजें रखना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। आप बोलिए। सर बस मैं यहाँ पे जितने भी सम्मानित चिकित्सक जुड़े हुए हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर जो भी मेडिसिन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो उन सारी दवाइयों का प्रयोग क्लिनिक में अगर हो तो इवेलुएट भी होता है कि जो व्यक्ति जो भी सिम्टम्स बता रहा है वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं सर, और इससे वो मेडिसिन और ज्यादा अप्रूव हो जाती है और ज्यादा सैंपल साइज मिलने की वजह से हम और ज्यादा श्योर हो जाते हैं। तो मैं सभी हमारे जो इतने भी सीनियर चिकित्सक हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सर और ज्यादा इसको जो है यूज करने की आवश्यकता है और इसको एक्सप्लोर किया जाए तो फिर मजा आ जाएगा सर। डेफिनेटली आपने इस तरह का जो प्रेजेंटेशन आ रहे हैं तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, लोग अपने अपने जो अनुभव बता रहे हैं, तो उससे लोग को जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को जनरलाइज करने का ये तरीका भी है। इस तरह से जो सुन इकट्ठा करके उसको अपने क्लिनिक में भी प्रयोग करके इसको शेयर कर सकते हैं, ये अच्छा तरीका है। और किसी को कुछ कहना है? और कोई कुछ कहना चाहते हैं? और मुझे कोई सवाल मुझे नहीं आ रहा है, और सेशन भी हम लोग का समाप्ति की ओर है। 1 मिनट का समय हम लोग के पास में है। अगर जो कोई पूछना चाहते हैं या टाइप करना चाहते हैं, टाइप करके पूछिए। कोई पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए या टाइप कीजिए। समय समाप्त हो चुका है, अब हम लोग का हिंदी सेशन समाप्त होता है। विजेंद्र जी, आप इस तरह से फिर आते रहिए रेगुलर, और हम लोग फिर आपको सुनना पसंद करेंगे। अंग्रेजी सेशन में सुनिए। अब हम लोगों का यह सेशन समाप्त होता है और हम लोग इंग्लिश सेशन की ओर जाते हैं। इंग्लिश सेशन में आज हमारे पास में बहुत ही सीनियर मोस्ट प्रोफेशनल्स हैं फार्मेसी के,
डॉक्टर DS भार, जो कि हैप्को लैबोरेटरीज के हैं, और उनसे आज हम लोग साइंटिफिक अप्रोच टू द फार्मेसी देखेंगे। सब लोग से निवेदन है कि आप उनके लेक्चर्स को इस इंग्लिश सेशन में जरूर सुनिए। और इसके साथ डॉक्टर विजय प्रताप जी, आपको धन्यवाद देते हुए इस मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करता हूं, और माइक इज हैंडेड ओवर टू द डॉक्टर धनेश फॉर द इंग्लिश सेशन। Dr. Dhanesh, you can now take over the. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. And sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1304. Day, already joined. The speaker has already joined. Dr. DS Bhar is present. To this 1314th day. Today, our guest is Dr. DS Bhar. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know, the International Forum for Promoting Homeopathy comprises of homeopathic doctors, students, and homeopathic lovers. So everybody can join the session, whether you are a homeopathic doctor, student, or homeopathic lover, it doesn't matter. So anybody can come here and watch the proceedings every day. And we are having 3 sessions in a row. That is Hindi from 7 to 8, and 8 to 9 we have an international session in English, and 9 to 10 we have our local language session in Malayalam. We are about to reach our World Homeopathic Day on 10th, just 4 days away from now. So we will have celebration in all these 3 sessions, and we are celebrating our first year of that is first anniversary of Hindi celebration on the same day from 7 to 8 p.m. You're all welcome to join the session also. So let us come to today's proceedings, and we have Dr. DS Bhar, MSc Chemistry, PhD in Organic Chemistry, is our guest of the day, and he has worked as the postgraduate fellow for 2 years, and then a number of publications of natural product chemistry as well as on homeopathy in different first-grade in national and international journals and basic science. He has the work experience, joined HAPCO, a well-known homeopathy company in 1975, taking charge as an R&D, and now working as the managing director of HAPCO since 2008. That means he has a wonderful experience in that field, and he is engaged in the basic scientific research for understanding nature and content of the homeopathic potent-based medicines, as well as the theory as determining the expiry time for homeopathic medicine. We all know some people believe that there is no expiry for homeopathic medicine. So sir will be discussing about the same also in this session. I hope so. He is a member of different central government organization like Homeopathic Pharmacopoeia Committee, Drug Standardization Committee, Scientific Advisory Committee of CCRS, etc. He is a member of Editorial Board, Advisory Board of Indian Journal of Research in Homeopathy, that is IJRH, and he is the president of Federation of Homeopathic Manufacturers and India, and executive member of Bengal Homeopathic Manufacturers Association. He has served as a resource person in various ROTP program of National Institute of Homeopathy and some other homeopathic medical colleges, as well as in many scientific seminars. He is serving as the West Bengal Council of Homeopathic Medicine as honorary teacher for their certificate course in homeopathic pharmacy. This is all about our beloved guest, Dr. DS Bhar. And today, I will be talking about the science behind homeopathy pharmacy. As everybody, we used to say that there is it's a pseudoscience, but it is not so. It is a real science. It's the real science,
And sir will definitely come out with because he is not a homeopathic doctor. He is a person from the scientific field, so he can definitely prove the world that homeopathy is the best science. We proudly welcome you to this stage, sir. Thank you. Welcome, sir. Thank you. Thank you for the kind words. At the very beginning, I must thank International Forum for promoting homeopathy. At the same time, I must thank Dr. Shahani to allow me to speak before this august audience. You see, homeopathy is still regarded as a pseudoscience to a section of the public. What you have said just right now. This is because of their ignorance and apathy to understand the science behind homeopathy. This apathy is also present even in our own homeopathic fraternity. And that is why we fail to understand the importance and true science behind homeopathic pharmacy. Let me start my. So, are you sharing the screen? Yes, I'm trying to share my slides. Yes. Yes. Yes, sir. It's clear. I think it is visible. Yes, sir. The topic today is science behind homeopathic pharmacy. What I was talking about, that pharmacy, though the most neglected subject in homeopathic curricula, but has immense importance to establish its effectivity of homeopathic medicine in curing diseases. And no treatment will be effective in spite of correct diagnosis and prescription if the administered medicine is bad in quality. We all know that. Still then, it is in homeopathic curricula, pharmacy is the most neglected subject. Now let's try to find what is science behind homeopathic pharmacy, as we are talking about the science only. Let's start from collection of drug substances. What's the science behind collection of drug substances? We all know how to collect drug substances, that is given in very clearly given in the textbooks and also in pharmacopoeia. I'm not going deep detail, but I'm talking about how to test the raw materials obtained from plant kingdom. We know that there are 6 major points of testing suitability of plant material. You see, nowadays, medicines are prepared out of the materials collected by some collectors or suppliers, and they're being taken into the manufacturing unit. But how to be assured that this has been correct species, correct plant material has been taken into production? You have to identify the plant species, plant material of genera up to the species level. We all know that. Finding morphological organoleptic variation is there, we shall have to find that, and finding purity and freedom from adulteration. It's all okay. But nowadays, GMP has been imposed. Good manufacturing practice. We must understand that good manufacturing practice doesn't stand in the manufacturing unit itself. It starts even from where the medicine is, the plant material has been collected. And nowadays, plant materials are being cultivated, and after cultivation, they have been collected. For collection of this plant material, we must obey good agricultural practice, that is GAP. So GMP doesn't start in the manufacturing unit; it starts in the field where it is being cultivated by applying good agricultural practice (GAP), and after that, it is to be harvested at the right time. That means good harvesting practice is also required. And after that also, good storage practice is required. Only then we can get good material. And after getting the good material, the study of constituents and their standardization is to be done for the plant materials. But nowadays, some new parameters have been added to see whether the plant materials are good for making medicine or not. And what are those? Testing for heavy metals. We must test the plant materials for whether it contains heavy metal or not. Think you are irrigating some cultivation field with water containing arsenic.
but naturally the plant will collect that arsenic, and if we prepare our medicine from those plants, our medicine will be maybe contaminated with arsenic, and not only arsenic, all other heavy metals like lead, chromium, and all those things. You will have to test the plant material after collection for microbial contamination. You know, plant collect microbial material collected on the plant itself very easily, and if we prepare medicine with those plants, it will be contaminated with microbial contamination. And then presence of aflatoxins. Aflatoxins prepared from molds on the plant. If we do not store the plant material properly, it becomes moist, molds may grow, and that may be the source of aflatoxin. I know at least one example in our country, what happened. One mother tincture, very common mother tincture. It was marketed, and people are saying that after taking the mother tincture, there's some poisonous effect is being done. And after testing the plant material, it was shown that it contains some mold, and aflatoxins come from the plant material in the mother tincture. So we must be very sure whether it contains aflatoxin or not. And last of all, testing for presence of insecticides and pesticides, of course, is to be done. As in every manufacturing, every cultivation field, insecticides and pesticides are being applied very frequently. And so the traces of pesticide and insecticide may reside on the plant material. And if we use those plant material, quite naturally, we won't get good medicine, we'll get only poisons. Now let's try to explore science behind method of manufacturing. I'm going through these things very rapidly, as because the time is very limited. What is science behind manufacturing? Let us start with preparation of mother tincture. In every colleges nowadays, I find that preparation, we're still teaching the students for preparation of mother tincture in the old Hahnemannian method. But throughout the world, almost all the manufacturers are using not old Hahnemannian method of preparation of mother tincture, but they're using a new method. And what that new method is? But why? First of all, why the new method approach? In the Hahnemannian method preparation, plant materials are classified into 4 types. Juice of fresh plants are being taken and added alcohol, they added equal volume. Juicy plant, less juicy plant, and dry plant. These are the 4 categories. As homeopathy originated in Europe, and so long as homeopathy was confined within Europe, this classification was okay. The spread of homeopathy, especially when homeopathy goes to the United States. The people from United States, they wish to prepare medicine themselves. Do not import medicine from Europe, we shall have to prepare it in ourselves. What they tried to do, they tried to import botanical drugs from Europe and tried to prepare mother tincture according to Hahnemannian method. But what they find, that the quality of mother tincture is completely different from those obtained from Europe. Why that happened? That happened only because when they are taking some fresh plant from Europe to USA, it took almost more than 15 days, and by that time the plant materials have been dried. So if we use the method of juicy plant, the alcohol is added as per the juicy plant. In case of thuja, if we prepare mother tincture in USA with thuja following Hahnemannian method, the mother tincture, quality of mother tincture will definitely differ from that prepared in Europe. That's why the scientists thought what to do, and they find that new method is to be done. And in new method, solid content of a plant material is taken as a unit of medicinal strength, and volume of mother tincture is calculated on that very unit. If we apply this, the standard of produced mother tincture will never differ. And so this is being done right now. Second point is, in Hahnemannian method,
no question of any alcoholic state came, as because only 4 classes were there and the preparation method was very fixed. But now, as we are making mother out of the taking the unit is medicine of dried plant material unit, the alcoholic strength of is become very important. The alcoholic strength of mother varies from drug to drug. But why? Why it is so? And how to ascertain at which alcoholic concentration mother tincture of a new drug is to be prepared. Keeping in mind the philosophy of homeopathy, there is totality. We must try to extract maximum chemical concentration from a plant using hydroalcoholic mixtures. The hydroalcoholic mixture, which is capable of extracting the maximum material from a plant, is to be taken. So, using different strains of alcohol, maximum extractive value is determined first, and that maximum extractive value of the alcohol percentage that is taken as the alcoholic strength of the mother tincture. For a known mother tincture, it is already given in the pharmacopoeia, but for a new drug, we shall have to see what is the ABV, that is maximum extractive value of mother tincture with at which strength of alcohol, and we shall have to use that strength of alcohol for preparation of the mother tincture. Next, there are 2 methods of preparation of mother tincture. One is maceration or other is percolation. We all know that. The maceration is a very slow process, requires more than 15 to 21 days. But percolation is a faster process, requires only 3 days. That's why the manufacturer will naturally be interested to prepare mother tincture by percolation method quite naturally. Can we prepare mother tincture by percolation method for all drugs? Definitely not. We must be very sure whether the drug is not a fresh plant, is not a gummy or oily material is not there, and mucilaginous material is not there. If this type of material is, that is for a fresh plant, for a gummy or oily plant, and for mucilaginous material containing plant, we cannot use percolation method. So the manufacturer must be very sure whether he is using percolation method or maceration method, and which method is to be used for that. Next thing, if we use a percolator, the design of the percolator is also very, very important. Drugs are to be percolated continuously with fresh solvent. Why it is taking less time in percolation than in maceration? You can have a experiment yourself. Take 1 spoon of sugar, put it in a glass of water, keep it aside. And that spoon of another spoon of sugar, take it with a tea strainer. Just add water, 1 glass of water, drop by drop on that strainer. You'll find that the sugar dissolves much faster than the sugar that is kept in the glass, even it is being stirred continuously. Why it is happening? As because it is always getting, the sugar is always getting fresh solvent in the tea strainer, and that is percolation. But in a glass of water, it is not always getting the fresh solvent. That means in maceration. So in percolation, the drug material should always get fresh water, should come in contact with fresh water, fresh solvent all the time. So the design of the percolator, this is a classical design of the percolator. This doesn't give you always the fresh solvent to percolate, as because drug material is kept here and the percolator is filled with solvent. That means the material, hydroalcoholic mixture. So how the drug material will come in contact with fresh solvent all the time? No, it will not. If the design be like this contains the drug substance and this contains the solvent tank. So solvent will always percolate through the drug substance, and the drug substance will always come in contact with fresh solvent all the time. So this will give the correct percolation. Percolation will take very short time. Another point is there. After maceration or percolation, we
can decant off the liquid, but that is not the mother tincture. Mind it. The mark, that means the vegetable substance, wet vegetable substance that contains much quantity of hydroalcoholic mixture, much quantity of extract. You have to press out that material. But even after squeezing it very strongly, you cannot take out all the liquid out of that. So your collected liquid will always be less than the calculated amount of mother tincture. We shall have to make up that volume with a fresh solvent. And that solvent is to be given on the mark itself, wet mark itself, and it is squeezed again. That we can get all the extracts from out of the mark. Now, how to test the mother tinctures? Just think what are the reasons for testing. Determination of alcohol content. I told you that alcohol content is very important because that will the extract, you make the extracts. Help proper extraction of drug substance and helps proper preservation of medicinal virtues. Quite natural. Determination of total dissolved solid. Why it is required? Why do we require to determine total dissolved solid of TDS or mother tincture? Let's show you an example. Estimation of solid matter content of TDS in asafoetida mother tincture. You see, there are 4 samples. The total dissolved solid in sample 1 is 2.15, in sample 2 1.8, sample 3 0.4, sample 4 is 0.4, sample 5 is 0.3 only. But naturally you can judge from here that these materials has not been, these mother tinctures has not been prepared in right way. And this mother tincture prepared in right way, or alternatively, it may be the raw material that is used for preparation as a mother tincture was not good enough to prepare the mother tincture. So TDS is very important to identify whether a mother tincture has been prepared properly or not using proper material. pH of the mother tincture is to be determined. pH, that means measurement of acidity. Why it is required? This required pH of mother tincture is indicative of correct quality of drug substance. For example, we have to use fruit. That should be, the fruit should always be in ripe condition. Of course, there are exceptions. Forget about the exceptions. Usually, when we use fruits, that fruit should be in ripe condition. If we use unripe fruits, we're in a hurry. We shall have to prepare mother immediately. We're not getting ripe fruit. So let us prepare from a partially ripe fruit, or even from green fruit. What will happen? You all know that green fruits usually are sour and ripe fruits are usually sweet. So if we use green fruit or partially ripe fruit, the acidity level in the mother tincture will be more. That will be indicated by pH. And you will definitely understand immediately that the preparation has not been done using proper material. Secondly, pH is also a measure of deterioration. Just a minute. Biryani, I'm in a seminar right now. I'll call you after an hour, please. pH is also indicative of deterioration in the mother tincture. You see, when some food deteriorates, you will find, always will find it is becoming sour, as because pH level comes down. So when our mother tincture is deteriorated, it will also become sour. That means pH will come down in those mother tinctures. It's also indicative of deterioration whether the mother tincture you are using is correct or not. We're talking about the life of homeopathic medicine. Yes, homeopathic medicine of course has got some lifetime, especially
the mother tinctures. I'm not talking about the potencies. I'm talking about the mother tinctures or very low potencies. And those very low potencies or the mother tincture, they certainly have some lifetime. And we must be very sure what the lifetime is. That is to be determined first. See what is going on. Another point is thin layer chromatography, where seeing the thin layer chromatography means this is the picture of a thin layer chromatography. There are 3 plates. You can immediately look that in the first, second, and third plate, the picture is totally different. So, if we try how mother tincture is correct or not to understand, you can make the thin layer chromatography. And if we have good mother tincture sample, it can be immediately we can compare with that thin layer chromatography of that mother tincture along with the material prepared, and that will give you immediately whether it matters it is right or wrong. But that was the manual method, and now the instrumental method has come. That means HPPLC, high performance thin layer chromatography. This is the instrument of high performance thin layer chromatography, and this is a picture of high performance thin layer chromatography. Just see, this is a manual thin layer chromatography, and this is high performance thin layer chromatography. You'll find the picture, how the picture differs from manual to high performance. So nowadays, high performance thin layer chromatography is being done to understand whether the prepared mother tincture is right or wrong. And next comes the ultraviolet visible spectrophotometric analysis. This is the instrument for UV spectrum analysis. This is the ultraviolet spectrum of Hydrosis canadensis. The machine will make out the graph immediately. If we have a sample graph for authenticated mother tincture, we can compare this. If we can tell the computer, compare it with the authentic graph, and if that identical, we can see this what mother tincture is correct or not. This is the graph for, I mean, for some other, I don't know what graph is. And this is for 3 Hamameris, Hydrosis, and Colosynthesis. 3 types of mother tincture have been used in the same graph. And you just see the difference in graphs. So we can identify a mother tincture by using the thin layer chromatography instrument immediately. If the label is lost, we can identify what mother tincture it is. Now let us come to the most difficult part of our manufacturing method, that is potentization. This is a unique method. It's the method used only by Homoeopathic system. In no other system this method is used, and that's why so many controversies are there for this methods. But the logic of potentization, we know there are 2 types of potentization. One is potentization in solid media, and other is potentization in liquid media. Potentization in solid media means when insoluble substances are used for preparation of our medicine, those substances are triturated with sugar of milk till 6x potency is reached. 6x potency trituration is then dissolved in hydroalcohol mixture to get 8x potency. That has been given in the textbooks, that has been given in the organ itself, that has been given in the pharmacopoeia. But do you believe that an insoluble substance like iron powder or sand will dissolve in hydroalcohol mixture after attaining 6x potency? Is it scientific? You must question these things, but nobody is questioning. You understand what is trituration. The object of trituration is to reduce insoluble drug substance to a very fine state by rubbing with lactose crystals so that it goes into liquid phase as colloidal particle. It will not dissolve, but it goes into liquid phase as colloidal particle. And colloidal particles are as good as solutions. Colloidal
colloidal solutions are used as true solutions for making of homeopathic medicine, or make up not only homeopathic medicine, but in all type of medicine, say allopathic, say Ayurvedic medicine, or everybody is using colloidal particles for making the medicines. So here also we are making colloidal particles by trituration to bring it into liquid phase. So it is essentially required to wrap drug particle efficiently with the help of lactose crystal, mind it of proper size, so that drug particles breaks into finer particles. Why I use the term of proper size? Before that, let's find out why we always require lactose for making our trituration. What is the science behind that? We'll find that among all the edible solids, lactose crystals are unique for their hardness, and at the same time they're inert and do not have any medicinal property. Only because of this, lactose crystals are used for making our triturations. No other edible solid substance matches this hardness. Even iron powder, when triturated with lactose crystal of proper size, grinds into finer particles. Yes, it can even break iron, as because hardness of lactose crystal more than hardness of iron. Hardness of lactose crystal, there's a hardness scale. The scale is expressing more scale, where the lactose crystal hardness is something like 6 to 6.5 mu. Iron hardness is something like 5.5 mu. So iron is softer than lactose crystal. That is why lactose crystal can grind iron to make it finer powder. But for proper grinding of drug substance, we require lactose crystal of proper size. I'm again coming to very word of proper size. Otherwise, of trituration will be of no value. Why am I using the term of proper size? Just see this picture. This is the drug molecule, drug substance, drug particle. If we try to grind this big drug particle with smaller lactose crystals, it will be insufficient grinding. It will not be able to grind this hard drug particle into fineness. So for that, we require bigger size of lactose crystals. If you go minutely through organon or through pharmacopoeia, you'll find that it has been always advised to use coarse lactose crystal, coarse lactose powder for our trituration. But what we find in the market, we always find in the market, the lactose is 200 mesh lactose, the impalpable lactose. How that can drive a very hard substance to make proper particle size of drug? It cannot. For that, we require lactose, coarser lactose. At least 50 to 60 mesh size lactose is required for first triturations. But after some trituration, say 3x, 2x, 3x, or something like that, when the drug particle will be smaller, it will become smaller like this. Now we cannot grind it with coarser lactose, as because here you see the coarser lactose cannot grind this small particle. So for this trituration, then we require smaller size of lactose crystals. That means initially we require coarser lactose, 50 mesh lactose or something like that, and slowly we'll require smaller size lactose. That means finer lactose, say 100, 150 or 200 mesh size lactose for finer grinding. That is very important, and we must understand this. The method of trituration is also naturally very important. Hand trituration is usually not satisfactory. Trituration with proper machine is to be done, and triturations must be checked for achieve fineness to find out whether we get colloidal particle size. That means 10 to the minus 6 meter size drug substance or not. That is to be tested under, microscope.
we must be also very sure about the quality of mortar and pestle used. If the mortar and pestle used, if the porcelain of the mortar and pestle is softer than the lactose itself, what will happen? We take a powder of porcelain in place of titrated dark substance, isn't it? Lactose itself will grind the mortar and pestle, porcelain of mortar and pestle. We'll get only fine powder of porcelain, not fine powder of our drug substance. Hardness of porcelain must be more than that of lactose crystal. And if the mortar and pestle is made of any other material, that should also be harder than lactose crystals. We are finding metal mortar and pestle is being used in some machines. I don't know what kind of material they're using for mortar and pestle. If there is simple iron or stainless steel, the hardness of those materials are softer than lactose, and so you won't be able to get good trituration. The material must be, usually in most cases, it should be more than 6. Now let's come to the most difficult part of preparation of a medicine. The logic of potentization in liquid media. What happens during potentization? Is it mere dilution? How we claim that our potentized medicines, even where the dilution is far above the so-called Avogadro number, are physiologically active? There are several methods of potentization. There is Hahnemannian method, there is Korsakovian method, there is Finkel's method, Radiatis method. Which method is to be followed? Which method is most scientific? We must understand. Liquid attenuation is done usually in 3 scales: decimal, centesimal, and decimal scale. But in each of every step, what should be medium of attenuation? Homeopathic Pharmacopoeia of India prescribes use of dispensing alcohol. There is 91% alcohol for potentization. No other vehicle is therefore suitable for potentization and should not be used, as because we shall have to abide by Pharmacopoeia itself. And potentized preparations using other vehicle like water may be called substandard preparation. Next is potentization should always be done following true Hahnemannian method. That means dilution followed by succussion. But how much force is to be employed during succussion? That has not been established yet now. Force of succussion is very important here. It has been not been quantified anywhere. How much force is to be employed during this succussion? I can succuss very softly, I can succuss very hardly, but there is no standard for that. However, dilution followed by succussion is essentially required for potentization. At each succussion, the liquid mixture should end in a jar. Very important. That should end in a jar. 1/3 of the bottle in which potentization is being made should be empty. Otherwise, succussion will be of no effect, will not be efficient. Just think, if you put 2 drops of liquid in a bottle, in a 100 ml bottle, and try to succuss, will there be any effect of succussion? Definitely not. If you make the bottle totally full to the brim, if you try to succuss, will the succussion will be done? No, that cannot be. So some space is to be kept void. And says that 2/3 should be filled, 1/3 should be empty. Get good succussion. Thirdly, new file should always be used in each step of potentization. Why? Because recent research shows that leaching of silica from a glass bottle is also important for making our medicine. If we use the same bottle again and again, this will not happen. If some mechanical device is used for potentization,
that should also satisfy all these conditions. Otherwise, potentization may not be good and finished preparation may be substandard. But what happens during potentization in liquid medium? What's the science behind that? Let me try to explain a little. I'm not going into deep detail, but I'll only show you a few examples. In the process of potentization, two steps are involved: the dilution followed by succussion. By dilution, concentration of solid is reduced. We know that very well. But what succussion do? By succussion, solute particles or the agglomeration present in solution are hammered by solid molecules, resulting in breakage of the agglomeration of the solvent. In particular fashion, I'm sorry, there is a mistake here. Agglomeration of not solid agglomeration of the solvent particles in particular fashion. However, this is thought to be responsible for the medicinal action, and therefore succussion is essential for potentization. You have seen some research articles. Nanoparticles coming in a potentized homeopathic medicine, and these nanoparticles are result of this succussion. Differential nanoparticles are result of this succussion. But again, I am telling, nanoparticles are not the final thing. But in potentization, what is the limit of potentization? Theory, there is no limit. But practically, potentization of medicine is done usually up to CM. Usually, our potentials were available, but nowadays they are not being prepared. Usually done up to CM. That means dilution goes up to 100,000 centesimal steps, not beyond that, usually. When the probability of finding a molecule in unit volume of a diluted solution, the probability is very low. When it goes beyond 10 to the 24, it is removed. Then how can we claim a solution? The finding of molecule of the original drug substance is almost impossible. It's called pre-medicine. This is the bone of contention of homeopathic medicine with modern science. What is behind this? Let's try to find a plausible theory. I'm asking you, what happens when 1 gram of sodium chloride is dissolved in 10 ml of water to make nectar muriatic a mother solution? The solution must contain nectar mu in the mother solution, as we have dissolved 1 gram of sodium chloride in 10 ml of water. Now let us potentize this solution to get nectar muriatic of 30 potency. What happens there? 30 potency in centesimal scale means concentration of solute in final solution is 10 to the minus 60. So we all understand that. But what the so-called Avogadro number says, 1 gram molecule or weight of substance contains 6.023 into the 23 number of molecules. That goes by Avogadro number. That means any material diluted past 10 to the 24 may not contain even a single molecule of unit volume. What it is? This is a concentrated solution. We have dissolved 1 gram of sodium chloride in 10 ml of water. In 10 ml of water. But going on diluting this. Say if we go on diluting this to get our 30 dilution to 10 to the minus 60, that means there is 60 times dilution. What do you think? Whether the total solution, total volume will contain the sodium chloride or not? Definitely will say that yes, that will contain sodium chloride, but the sodium chloride may go. That is in the solution itself.
why the science says, no, you may not get sodium chloride in the solution. What's the reason behind that? This is the reason. If we dilute this concentrated solution, the molecules of sodium chloride will go apart. Further dilution, further dilution, further dilution. Ultimately, if you take some liquid from here, it will always contain some molecule. Here also, it may contain some molecule. Here also, if we take some liquid from this point, it may not contain. And here, much of the liquid doesn't contain any molecule. If we take any liquid from this place, it may or may not contain the molecule. That means the unit volume may or may not contain molecule sometimes. Then if it doesn't contain any molecule, how medicine works? Or in medicine work at all? The stumbling block to serious consideration of homeopathy is the presumed implausibility of biological activity for homeopathic medicine, in which source material is diluted past Avogadro number of molecules. Some researchers claim that presence of nanoparticles in the potentized medicine is responsible for pharmacological action. A few experiments with potentized medicine made from metals show presence of nanoparticles. Yes, it's a fine. But understand one thing: nanoparticles are much bigger in size than a molecule. When the presence of a molecule is being questioned in volume, sometimes a nanoparticle may be there, sometimes it may not be there. So we cannot say that those nanoparticles are fully responsible for our action, medicinal action of a medicine. They are not so. Then a question arises: nanoparticles are much bigger in size than a molecule. Then when presence of molecule of the drug substance in the medicine is questioned, when nanoparticle be present, and that too be distributed evenly. So material science now focuses on three-dimensional complex network structure of condensed phase of water rather than original solid molecule. I think may I have some, I think 10 minutes more time. I hope so. So go on. We understand chemistry, we know that these are the water molecule, oxygen with 2 hydrogen. And these water molecules are linked each other to make a cage-like structure. This is a cage-like structure of water molecule, and ultimately structure, condensed structure of water. Yes, it's okay. But how it impacts our medicinal therapy? Now think. We are dropping some iron balls on a layer of mud. What we'll find that when the balls will drop, they'll make an impression on the mud, and the impression will vary according to the size of the material and shape of the material, shape of those balls. Now let us think another point. One brick is lying on the street. Has it got any energy? Nothing. I'm taking this brick on a 4-story building. Look at the 4-story building. Has the brick any energy? You may say no. But I say yes. It gains some energy, as because if that brick is dropped on your head, it will smash your head. How that happened? That is because the energy gained by the brick. When you take the brick from the road level to roof, the energy spent has been stored in the brick itself.
in terms of thermodynamics, this is called enthalpy. So enthalpy content, the energy content of this layer and energy content of this layer are definitely not the same. This layer contains this type of droppings, and this contains this type of like things. Energy content will definitely differ. Let us take another example. Let us take a clay ball and put our finger in the clay ball. What will happen? There will be a dent on the clay ball. This energy content of this clay ball and energy content of this clay ball are not identical. Energy content of this clay ball is definitely more than energy content of this ball. That's because the energy putting the finger in the clay ball, the energy is there. That the clay ball has taken that energy in it. And so energy content of this is much higher than that. Now, let us take, for example, this is the molecular agglomeration of the solvent itself. And if solid particles, what we dissolve as dark substance, are striking on that molecular agglomeration, it will definitely destroy the molecular agglomeration, size the molecular agglomeration. It will enter in the molecular agglomeration. The energy of this is completely different from energy of content of previous one. And this difference in the energy content is nowadays is being thought is responsible for a medicinal action of a medicine. Yes, these are not my own words. It is fine whether the experiments done by different scientists, not by homeopathics themselves, but in basic scientists, they have done some experiments. It is fine what those experiments are. Some experience with modern analytical instrument. We have heard of Boyd immunometer long back in 1922. He constructed an immunometer. The human body was taken as a detector, but that meter is no more in existence. I am showing the present studies. 2011. Experiment was done at Tata Institute of Fundamental Research, the premier most institute, scientific institute. Enhanced supercontinuum generation in water in presence of ultra diluted solutions. Intense ultra short laser beam is allowed to pass through solutions of ethanol in water, potence of pulsatilla nigra in water, and potence of ruta granules in water, and generated supercontinuum is measured. That means when laser is passed, some scattered, they get scattered, and that scattering pattern is taken into consideration. What they find? In case of ruta, just see 3 types of graphs. This green is for ruta graveolens, this red is for ruta 30, and this black is for ruta 1. The graph differs from one potency to other potency. And this is indicative of presence of energy in a medicine. This is for pulsatilla. This one is for pulsatilla 30, 200, and 1. I'm not going to. Now, exposing homeopathic potency in high intensity electric field, what happens? Potentizer induces ordered macromolecule. I'm not, let me skip all these things. I'm just showing you the result. Study of dielectric dispersion of sulfur, phosphorus, and cucuramate, all in 30, 200, and 1 potencies. When these potencies are kept under high electric field and measure their electrical dispersion, we find that 3 types of graph is observed. We get
The rates are for sulfur 30. All these rates. This is for sulfur 30. These blues are for sulfur 200, and these greens indicate sulfur 1000. So we are getting three types of separate graphs: sulfur 30, sulfur 200, and sulfur 100. This is only because the energy content. This was for phosphorus. This phosphorus 30, 200, and 1A. The blues are for the reds are for phosphorus 30. The blues are for phosphorus 200, and the greens are for phosphorus 1A. So cupam metallica 30, 200, and 1A. Now let's see another experiment. Sir, May I get just 2 minutes time more. Experiment involving atomic force microscope. You'll be astonished to find what we are getting here. Just a drop of potentized liquid is kept on glass plate, and it's allowed to dry up. What will be on the glass plate? Nothing. That glass plate is taken under atomic force microscope. We're astonished to find that these type of structures are there. And by looking through atomic force microscope, this type of structures there. This one is for arnica 6. This one is for cupam 6. This one is for pulsar 6. Just see the difference in their structure. This same stuff for arnica 30 itself, you see, find that they're almost identical to arnica 6, just the intensity difference in intensity. Cupam is identical with cupam 6. Pulsar 30 is identical with pulsar 6. What does it indicate? Does our medicine contain anything? Related potential difference between homeopathic potency and pure alcohol. A very simple experiment. This is a glass U-tube with a separator here. On one arm, we put some alcohol, and the other arm, we put some potency. And these two electrodes are inserted, and it is joined. And we find that electricity is flowing. If our medicine doesn't contain any energy, how the electricity is being generated? After all these discussions, we may conclude that homeopathic medicines are not merely alcohol or water and has got physiological effect. But the quest for knowledge doesn't end here. A series of research is to be done. The requirement of research involving basic science, research involving method of potentization, research involving method of titration, reproving our age-old medicine, medicine of brochure origin, proving methodology on shelf life, and research establish unambiguous method of selection of medicine is to be done. As the time is short, I cannot go any further. Thank you. Thank you for your patience here. Thank you, sir. thank you, Dr. D.S. BHAR, sir. It's really a very good session. Unfortunately, these kind of research are going on in every part of India in various labs, but it is not, we are not able to reach the same. Because so what we need to at this time is to publish all these things among all kind of scientific textbooks, journals, as well as in publications in news papers. Otherwise, people won't reach all these things. So not only that, we have to publish all those things among the journals and periodicals in each and every college, because even college students or college teachers does not know about all these things. So all these things need to be published in different part, whether it is in college level or in
news media level or in other research papers. Anyway, it's really a very good session. Hope we can have another session from you. Since there were lot of things to be explained, you are running in a just like you run a cricket. So Yeah, the time is very short. you have to tell a lot of things to us, but since the time is short, you are running like anything. So anyway, we congratulate you for this excellent session. I think we can have one more presentation from you. Hope somebody, I shall call somebody to say. Dr. Rajeshwari Rapta, can you say what are thanks to this session? Dr. Rajeshwari, please unmute yourself and say what are thanks to Dr. Yes. Yes, madam. Yes. Hello, sir. It was a very nice session. Dr. Dar, you explained about all the types of potentization and also the scientific research, how it is conducted. And it was a wonderful session and we gained a lot from this. Thank you once again from behalf of all the IFPH community. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Rajeshwari Rapte. Tomorrow we will have a session from Dr. Banu Prasad. He is from he's a neurosurgeon who is always interested in the integrating all these medicines. So we will have another big session coming on tomorrow and the subject of discussion will be universal health. Universal health. So thank you, Dr. the BHAR sir and all of these who have attended the session. Thank you. Thank you, everybody. Hope all of you will be joining tomorrow at the same time. Thank you all. Good night. Thank you, sir. It is over to Dr. P. Shaila to moderate our Malayalam session. Thank you, Dr. Manu. Thank you, Dr. Dhanesh. Thank you all doctors in English session. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPH-ന്റെ ഇടതടവില്ലാതെ തുറന്നു വരുന്ന വെബ് പരമ്പരയുടെ 1314 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സൂം മലയാളം സെഷനിൽ ചർച്ചയാണ്. എന്താണ് ചെവി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതിയും എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയാണ്. ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കുകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചെവി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ എത്താറുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും പല ഡോക്ടേഴ്സിന് പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും, എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും രോഗികൾ എത്താറുള്ളത്, അതിനൊക്കെ എന്താണ് പരിഹാരം, എന്ത് മരുന്നുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചെവി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ആമുഖമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഡോക്ടർ ധനേഷിനെ ക്ഷണിക്കും. ഡോക്ടറെ സ്വാഗതം. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചെവി. അപ്പം ഈ ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവയവമായിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മാത്രമല്ല, ചെവിക്ക് മറ്റു പല ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ചെവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറമേ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെവിയെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെവി എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിലും ചെവിക്ക് പ്രധാനമായും 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് പുറത്തെ ചെവി, അകത്തെ ചെവി, പിന്നെ ഇതിന്റെ 2 മധ്യഭാഗത്തുള്ള ചെവി ഭാഗം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്റേണൽ ഇയർ, എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇയർ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഭാഗത്തും നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കേൾക്കാനും
നമുക്ക് നേരെ ചൊവ്വേ നടന്നു പോകാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത്. ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആ തടസ്സങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുമ്മുകയോ ചീറ്റുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെവി തുറക്കുകയും അടയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ചെവി നമ്മുടെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റമായിട്ട് തന്നെ ഒരു വിധത്തിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ചെവി നമുക്കറിയാം, ചെവി, തൊണ്ട, മൂക്ക്, വായ്, ഇതെല്ലാം കണ്ണ്, ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് ജലദോഷം വന്നാൽ തന്നെ കണ്ണ് നിറയുന്ന പോലെ വരും, ചെവിയുടെ അകത്ത് പടക്കം പൊട്ടുന്ന പോലെ വരാം, ചെവി അടയുകയും തുറയുകയും ചെയ്യാം, മൂക്ക് അടയുകയോ തുറയുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അത് ചെവിയെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ENT, ഇയർ നോസ് ത്രോട്ട് എന്ന ഒരൊറ്റ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ഡോക്ടർമാരെ തന്നെ ഇതര ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെവിയിൽ എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ പുറമേ വരാവുന്ന രോഗങ്ങൾ, ചെവിക്കുള്ളിൽ വരാവുന്ന, മധ്യഭാഗത്ത് വരാവുന്ന, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ പുറമേ വരുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു ചെവിയുടെ സൈഡിൽ, ചെവിയുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ വരാം. സാധാരണ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ചൊറി വരാം, കരപ്പൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിമ എന്ന് പറയും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയുടെ അകത്ത് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് വരാവുന്ന നമുക്ക് കൈതക്കൂട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അരിമ്പാറ, ഇതൊക്കെ ചെവിയുടെ ഭാഗത്ത് വരാം. പിന്നെ ചെവിയുടെ അകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ചെവിയുടെ അകത്ത് ചെവിക്കായം അഥവാ ഇയർ വാക്സ് ഉണ്ടാകാം. ഈ ഇയർ വാക്സ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് പല രീതിയിലായിരിക്കും. നമ്മളൊന്ന് ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിറം വെച്ച് പോലും നമുക്ക് മെഡിസിൻ, ഒരു രോഗി പനിയായിട്ട് വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്നടിച്ച് ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇയർ വാക്സ് വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ, വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഇയർ വാക്സ് ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം, ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കൊടുക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് നല്ല ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ പൾസാറ്റില മെഡിസിൻ വരും, വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ സൈലീഷ്യ, നേട്ടം മുറിങ്ങനുള്ള കുറേ മെഡിസിൻസ് വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില ക്ലൂസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചെവിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഡിസ്ചാർജ് കട്ടിയുള്ളതാണോ, പശയുള്ളതാണോ, പതയുള്ളതാണോ, നിറമുള്ളതാണോ, പച്ച നിറമുണ്ടോ, മഞ്ഞ നിറമുണ്ടോ, വെള്ള നിറമുണ്ടോ. നമ്മള് പല ആൾക്കാരും വന്ന് പറയും, ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെള്ളം വരുന്ന പോലെ വരും. ചിലർ പറയും ഡോക്ടറെ അത് ഭയങ്കര പശയുള്ളതാണ്, ചിലർ പറയും ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് ഡോക്ടറെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയുടെ അകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിരന്തരം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഇയറിനകത്ത് പെർഫറേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ചെവി അവിടെയുള്ള ഡയഫ്രത്തിന് ദ്വാരം വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതിന് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ശബ്ദം ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ചെവിയിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന വരും. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെവിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മളൊന്ന് ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെവിയുടെ അകത്ത് വണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. ചില ആൾക്കാർ പറയും രാത്രി കിടന്നപ്പോൾ മുതൽ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഇപ്പൊ അത് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ എടുത്ത് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറപ്പാക്കണം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും. പല തവണ ആൾക്കാരുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് വണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഞാൻ. കാരണം നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്ത് ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുവിധപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ഒരു 38 വർഷമായെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാത്തരം രോഗികളും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. അപ്പം ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെവിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചെറിയ പാറ്റ ഉണ്ടാകാം, വണ്ടുണ്ടാകാം, ചെറിയ പ്രാണി ഉണ്ടാകാം. ഇത് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചെവിയുടെ അകത്ത് പെട്ടെന്ന് വണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണിയോ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെവിയിൽ വരാവുന്ന ഒരു കാര്യം, കേൾവി നമുക്ക് നശിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാം. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ കേസിലും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കേസ് എടുക്കുകയും അത് ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ക്രോണിക് കേസുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ
മറ്റ് പതോളജിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടത് അത് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ബയോകെമിക്കൽ റെമഡീസ് വളരെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണിത്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കുകളിൽ മിക്കവാറും വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭയങ്കര അലർച്ചയോട് കാറി വരുന്ന കുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രിയിൽ. എല്ലാവരും വയറുവേദനയാണെന്നായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ചെവിയുടെ അകത്ത് സിവിയർ പെയിൻ ആകാനാണ് സാധ്യത. അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ബെൽഡോണ വെള്ളം അതുപോലുള്ള മെഡിസിനൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, വളരെ വേഗത്തിൽ കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ ചമ്മമില്ല, വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതുപോലെ വലത്തേ ചെവിയിൽ അസുഖം വരുന്നതിന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആയിരിക്കില്ല ഇടത്തെ ചെവിയിലും അസുഖം വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വലത്തേ ചെവിയിൽ ആദ്യം പഴുപ്പ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇടത്തെ ചെവി പൊട്ടിയത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിലുള്ള മെഡിസിനിലോട്ട് മാറേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്നിൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ കേൾവി പോകുന്ന ഡംനെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒത്തിരി വിശാലമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോവാം. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വെക്കാം. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ചെവി ഉള്ളപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇയർ ബാലൻസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കണം. അത് ഇയർ ബാലൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ, അപ്പോ വളരെ നല്ല ഒരു ആമുഖമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഇനി അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാറ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഓണാക്കി റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സാറിലേക്ക് പോകാം. ചെവി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിലെ സാറിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സാറ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. സാറേ, എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സാറിന്? ഇനി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ സാറേ. കേക്കാവോ? കേക്കാം കേക്കാം. ചെവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സബ്ജക്റ്റാ. ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ചെവി. പിന്നെ അപ്പൊ അന്നേരം ആദ്യം ചെവിക്ക് വേദന തൊട്ട് തുടങ്ങാം. അതെ. അപ്പൊ അന്നേരം ചെവിക്ക് വേദന അത് സാധാരണ അത് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്ത ആരും കാണുകയല്ല ചെവിക്ക് വേദന എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സാറേ? പറഞ്ഞോ. വേറൊന്നുമല്ല, മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഇപ്പൊ സാറുണ്ടല്ലോ, എന്തെങ്കിലും കേസിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ എല്ലാരും ഒന്ന് റെഡി ആയിരിക്കണേ. അവരവൻ എന്തെങ്കിലും ചെവി സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓരോരുത്തരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാറിനെ പോലുള്ള സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അതിനായിട്ട് കൂടി എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കണം. ഇടയ്ക്ക് അതും ചോദിക്കാം. സാറേ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പം ചെവിക്ക് വേദന മെഡിസിൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അതോ ഇൻഡിക്കേഷനോടെ പറയണം? ഇൻഡിക്കേഷനോടെ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ. ഞാന് ഈയിടെ നമ്മുടെ കൊച്ചുമോക്ക് 2-3 ദിവസം മുമ്പ് വൈകിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ. അമ്മയും അച്ഛനും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും മാത്രവും വീട്ടില്. അത് ചെവിയുടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ചെവിയിലോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ. അന്നേരം മനസ്സിലായി ചെവിക്ക് വേദനയാണെന്ന്. ഭയങ്കര കരച്ചിൽ. ഏതായാലും ഞാൻ കൊടുത്തത് ചമ്മമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചമ്മമില്ലായി തന്നെ തുടങ്ങാം. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇച്ചിരി ആശ്വാസം കിട്ടി, പക്ഷെ വേദന എടുത്തുകൊണ്ട് കുറേ. അതുകൊണ്ട് ചമ്മമില്ല ഒരു ഒന്നാന്തരം ചെവിക്കുള്ള ഒരു വേദനയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഔഷധമാണ്. ഭയങ്കര അത് കൂടുതലും രാത്രികാലം. ഇത് ഒരു 8-9 മണിയായപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്. അവരൊരു 10-11 അവരെങ്ങാണ്ടൊരു സെമിനാറിന് പോയിരിക്കുക. കുട്ടിക്ക് എന്തോ പ്രായം? 1.5 വയസ്സ്. ഏതായാലും അവർ വന്നപ്പോഴത്തേനും കുറഞ്ഞു. പിന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും
ENT സർജന്മാരാണല്ലോ, അന്നേരം പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കാട്ടി കവച്ചു വെക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. വരുന്നിടം വരത്തേന് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്ത ഉടനെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണർന്നു പിന്നെയും കുറച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവരാ മാനേജ് ചെയ്തത്. കാരണം അവർ ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്ക് കയറി പയറ്റുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അവർക്കൊരു ഇൻഫീരിയറിറ്റി കോംപ്ലക്സിറ്റി വരികയല്ലേ. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കേസുകൾ നമുക്ക് ഈ ചെവിക്ക് വേദന കിട്ടും. അന്നേരം അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയില്ലല്ലോ, മരുന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്തൊരു മെഡിസിനാണ് ബെൽഡോണ. ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. അതും രാത്രിയിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അതും ഞാൻ സാധാരണ ഇത് 0/3 ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു ഇതിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് ഇടയിട്ടു. ഇത് കൂടാതെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള പരിപാടി എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മുള്ളൻ ഓയിൽ ശക്കരം ചെറുതായിട്ട് പൊള്ളരുത്, പ്രത്യേകം നോക്കണം. ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കരുത്. ഡിസ്ചാർജ് അത് കുളവാക്കി പോകും. ENT സർജന്മാർ നമ്മളെ തെറി പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെല്ലാം അങ്ങനെ മുള്ളൻ ഓയിൽ എല്ലാവരും ഒഴിച്ചിട്ട് കുളവാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ പ്ലാന്റാഗോ കൊടുക്കാം. വെളിയിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അത് അകത്തോട്ടും വേണം കൊടുക്കാം പ്ലാന്റാഗോ. അന്നേരം കുറവ് കിട്ടാറുണ്ട്. പിന്നെ അക്കണൈറ്റ് ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കാവുന്നത്. തണുപ്പ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ചെവിക്ക് വേദന. ഏറ്റവും ആദ്യം കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. പിന്നെ ചെവിയിൽ ബോയിലെന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന കുരുക്കളുണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്പാർസൽഫാ മരുന്ന്. പിന്നെ ഇടത്തെ ചെവിയാണ് കൂടുതലുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ചെവിക്കായം കൊണ്ടാണ് സ്പൈജീരിയ മെഡിസിൻ. പിന്നെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ചെവി വേദനയും ചൊറിച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചെതുമ്പൽ പോലെ ഇടങ്ങി വരുന്നെങ്കിൽ ബർബാസ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുള്ളൻ ഓയിൽ തന്നെയാണ്, അത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ബയോകെമിക്കൽ 2 മെഡിസിനാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഫെറംബോസ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് കാലിമോഡ്. അത് രണ്ടുമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബയോകെമിക്കൽ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഒട്ടോറിയ. ഞാൻ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല, കാരണം കുറെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നിർത്തുവേ. കാരണം വേറെയുള്ളവർക്കും സാധ്യത കൊടുക്കണ്ടേ. എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ 1 മണിക്കൂർ എടുത്താൽ തീരെയല്ല. അതുപോലെയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, അടുത്ത് ഡോക്ടർ രമാദേവി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരും പറയാനില്ലെങ്കിൽ അന്നേരം ഞാൻ പറയാം. അവരൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവർ പറയാം. പൊതുവെ പുതുതായിട്ട് ക്ലിനിക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇത്തിരി പേര് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇത് ഈ ചെവിവേദനയായിട്ട് പിള്ളേർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ഒരു വിത്തിൻ 5 or 10 minutes അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 minutesനുള്ളിൽ കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയാണെങ്കിൽ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. ഈ കൊച്ചിന് വേദന വന്ന് വരണം, അങ്ങനെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് വേദന വരണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കതൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാല്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പൊ കുറിപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കാമോമില, ബെൽഡോണയ്ക്ക് ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെവിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ ചെവിയിലേക്ക് വേദന വരും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ചുമന്നിരിക്കണ പോലെ തോന്നും. അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ചുമന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് നമുക്ക് സൾഫർ, കോസ്റ്റിക്കം, പൾസാരിലൊക്കെ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ വിത്ത് പെയിൻ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വെളുത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചെവി ഇങ്ങനെ ചുമന്നിരിക്കണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെൽഡോണ അവിടെ നല്ല ഇതായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ പൊതുവെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഈ ഇയറേക്കിന്റെ നാച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡിസ്ചാർജും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയാ, പിന്നെ അതൊരു എന്താ പറയണ, പിന്നെ ഈ പൾസാറ്റില പെയിൻ സാധാരണ ഇയറേക്ക് സാധാരണ രാത്രിയാണ് കൂടുള്ളത്.
അപ്പൊ അതിലെ പൾസാറ്റിൽ നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കാമോമിലയും ബെൽഡോണയും പോലെ പൾസാറ്റിലെയും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ ക്യാരിയിങ് അമിലറേഷൻ. മാഡം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ മാഡം? കേൾക്കുന്നില്ല. ഒട്ടും കേട്ടില്ലേ? ഇത്തിരി ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് കേട്ടില്ല. ആണോ? പൾസാറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? പൾസാറ്റിലോട്ട് കേട്ടില്ല. ഈ ടിയറിങ് പെയിൻ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ നൈറ്റ്, ഇത് നമ്മൾ കാമോമിലയും ബെൽഡോണയും കൊടുക്കണ പോലെ പൾസാറ്റിലെ വളരെ നല്ല മെഡിസിനാണ്. പൾസാറ്റിലെ മെഡിസിൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചെവിവേദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കുട്ടി കരച്ചിലും ബഹളവുമാണ്, കൊച്ചു എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഇത് മാറിയില്ല എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി കുട്ടിയെ കൊണ്ട് സ്കൂട്ടറിലോ കാറിലോ അങ്ങനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് പൊതുവെ വേദന കുറവായിരിക്കും, കുറഞ്ഞ പോലെ കാണിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും കുട്ടി ഈ വേദന കൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പൾസാറ്റില കൊടുക്കുക. പൾസാറ്റില വണ്ണമാണ് ഞാൻ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഇയറിലെ ആ ഒരു ഇതായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ബെൽഡോണ കൊടുക്കാം. അത് ബെൽഡോണയില ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ചെവിയിൽ നിന്ന് മറ്റു ചെവിയിലേക്കും വേദന വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റും. മെക്സോളും അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താ തമ്മില പറഞ്ഞു. പിന്നെ സെപ്പറേഷൻ, പിന്നെ ഈ ചില കുട്ടികൾക്ക് ചെവിയിൽ കുരു പോലെ വന്നിട്ട് സെപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഇത് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പാസൾഫ് ഇത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ സെപ്പറേഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പാസൾഫ് ഹയർ പൊട്ടൻസി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടി പോരും. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് കൽക്കരിയ സൾഫോ കാലി സൾഫോ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ അത് ഉണക്കണം. പക്ഷെ ആ വേദന നല്ലോണം മാറും. ആ പൊട്ടാനുള്ള ആ ഒരു വേദന മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ മിഡിൽ ഇയറിൽ ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഒഫൻസീവ് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നെങ്കിൽ, വേദനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെല്ലൂറിയം നല്ല മെഡിസിനാണ്. ആ ടെല്ലൂറിയത്തിന്റെ ഒഫൻസീവ് സ്മെൽ ഇതും ഉണ്ടാവും, ഈ വേദന ഉണ്ടാവും. പിന്നെന്താ പിന്നെ കാലിയമൂറ് ഇതല്ലേ. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇയർ, നോസ്, ത്രോട്ട് എല്ലാ പെയിനും ചെവിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നണമെന്ന് നമുക്ക് അവര് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാംഗാനം അസറ്റിക്ക അത് നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയണേ, പിന്നെ ഇതിന്റെ വിത്ത് ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് ഇയറേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഡിസ്ചാർജിന്റെ നാച്ചർ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞ മാഡം? ഇവർക്ക് ആ ഇയർ, നോസ്, ടോട്ട് എല്ലാ വേദനയും ചെവിയിലാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത പോലെ തോന്നുന്നത്. ENT ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ENT മെഡിസിൻ ആണ് ഇലാപ്സ്കോറും. ഇലാപ്സ്കോറും അതുപോലെ ഒരു ENT മെഡിസിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നോസ് ആൻഡ് ത്രോട്ടിന്റെ കംപ്ലൈന്റിന് നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, പിന്നെ ഈ വയസ്സായവർക്ക് അവർക്ക് ഈ ചെവിവേദന ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് മനുഷ്യരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇങ്ങനെ അടുത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കേൾക്കില്ല. അതിന് ഫോസ്ഫറസ് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അവർക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കില്ല. അതേ സമയത്ത് അല്ലാതെ പട്ടികളുടെ പൂച്ചകളുടെ ഒക്കെ വെച്ചാൽ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അത് അവര് വളരെ ഇതായിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്ത് പറയുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ വോയിസിന് അവർക്കൊരു ഡെഫ്നെസ്. അതിന് ഫോസ്ഫറസ് ഒരു നല്ല മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇത് പറയുന്നില്ലേ, നമ്മള് ഇപ്പൊ ചിലര് പറയും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം തന്നെ അവരുടെ ചെവിയിൽ റീഎക്കോ ചെയ്യും എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോണിലൊക്കെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോയിസ് തന്നെ നമുക്ക് എക്കോ ആയിട്ട് കേൾക്കാറില്ലേ? അതുപോലെ അവര് സംസാരിക്കുന്ന അവരുടെ എക്കോ ആയിട്ട് അവരുടെ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക്കം നല്ല മെഡിസിനാ. പിന്നെ ഓരോരുത്തരും നോക്കി പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് പറയാം അല്ലേ? ഓക്കെ മാഡം. അപ്പോൾ
അമ്പാടി മാഡം കുറെ മെഡിസിൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മെഡിസിനും അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷനും പറഞ്ഞു. എന്തായാലും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന അറിയാം. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ശരി. ഓക്കെ മാഡം. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഹരിഹരൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഹരിഹരൻ സാർ ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഹരിഹരൻ സാറൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ. ഹരിഹരൻ സാർ ഉണ്ടോ? സാറൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ഉണ്ട് സാറുണ്ട്, ഉണ്ട്. ദേവനുണ്ട്, ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഹരിഹരൻ സാറുണ്ട്. ഹരിഹരൻ സാർ ഉണ്ടോ? സാറൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കി സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ എക്സ്പെർട്ട് അല്ല, പക്ഷെ കമാവില വണ്ണം എന്ന ഒറ്റ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയൊക്കെ വരുന്ന കേസുകൾ. അത് കുറെ അധികം നാട്ടിൽ അത്യാവശ്യം പേരുണ്ടായത് കമാവില വണ്ണത്തിനോട് അങ്ങനെ കടപ്പാടുണ്ട്. ഇനി അഡീഷണലി വെല്ലു വണ്ണം കൂടി കൊടുക്കും അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നല്ല. അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ രാത്രി പറഞ്ഞ കേസുകൾ എനിക്ക് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതെ, അപ്പൊ അത് രണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അത്യാവശ്യം രാത്രി വരുന്ന ചെവിവേദനയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാം. അതെ, കുട്ടികൾ കരച്ചിൽ നിർത്തിയ ചിരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ ശരി. അപ്പൊ അത് അവിടെ തന്നെ ഇരുത്തുവോ? ഞാൻ അവിടെ ഇരുത്തി കൊച്ചിന് വേദന മാറി കൊച്ചുങ്ങൾ ചിരിച്ചു തുടങ്ങാതെ ഞാൻ വിടാറില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അധികം നേരം ഇരിക്കണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ പോയാലും സഫർ ചെയ്യണമല്ലോ. നമ്മള് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഉറക്കം പോയി, അവരെ ഉറക്കം പോയിരിക്കാം. പിന്നെ ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേർക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഞാൻ വിടാറില്ല. അങ്ങനെയാ. അത് ശരി. ഓക്കെ. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഡോക്ടർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം പറഞ്ഞോളൂ മാഡം. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇച്ചിരി ചുമയും ശ്വാസമുട്ടലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറാത്തത്. ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ചുമ വരും. എന്നാലും ഞാൻ ഒരു കേസ് പറയാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ കയറിയതേ ഉള്ളു. പിന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഇയർട്രം പെർഫറേഷന് എനിക്ക് 2-3-4 കേസസ് നന്നായിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ അത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സൈലീഷ്യ 10 ml 2 ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 3-4 ദിവസം SL വിട്ടതിന് ശേഷം മെറിസ്റ്റിക്ക 200 അത് ഡെയിലി 2 ഡോസ് വെച്ച് 2 ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇയർട്രം പെർഫറേഷൻ മാറി നന്നായിട്ട് ഹീലാവും. ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന കേസസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. ഒന്നേ സൈലീഷ്യാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ CSOM ഒക്കെ വന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ പസ്സൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസസിൽ പോലും സൈലീഷ്യ 10 ml കൊടുക്കുക. ഒരു 5 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ വെറുതെ വിടുക. അതിനുശേഷം കേൾക്കുന്നോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് എവിടുന്ന് ഒരു സൗണ്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഈ 2 മരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെഡിസിൻ ബാക്കിയുള്ള പെയിനുകളൊക്കെ വരുമ്പോ ഒട്ടാൾജിയൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പോഴത്തേക്കുള്ള സിംറ്റം അനുസരിച്ച് എല്ലാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമമില്ല അതൊക്കെ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് കൊടുക്കും. പിന്നെ ടെല്ലൂറിയം നല്ല മരുന്ന, നല്ല മറ്റേ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഓർഡറൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ടെല്ലൂറിയം കൊടുക്കാം. അത് എനിക്ക് അതിലും നല്ല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അക്യൂട്ടല്ല, അത് ക്രോണിക് CSOM-നകത്താണ് അത് വരുന്നത്. ടെല്ലൂറിയത്തിൽ നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ HEPAR അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. അതൊക്കെ തന്നെ ഇതാകുന്ന. പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസ് ഈ ഒന്നല്ല, ഒരുപാട് കേസസ് ഇതുപോലെ അത് വലിയ തമാശയുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ഒരു പോലീസുകാരൻ ഭാര്യയുടെ ചെപ്പക്കുറ്റിക്ക് റെഡി കൊടുത്ത് ഇടതുവശത്ത് അടിച്ചപ്പോൾ വലതുവശത്തിന്റെ ചെവിക്കല്ലാണ് പൊട്ടിയത്. അപ്പം അതില് പിന്നെ ഒരു സർജറിക്കൊക്കെ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്ത് മാറ്റിയത്. അങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ശരി, ഇനി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. മാഡം, ദേവൻ ഡോക്ടർ ആൾറെഡി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലെ? കേൾക്കാം.
ആദ്യം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട് ഡോക്ടർ. വീസിങ് സൗണ്ട് ഇൻ ഇയർ. വീസിങ് സൗണ്ട് വീസിങ് സൗണ്ട് ഇൻ ഇയർ വ്യക്തമായിരിക്കുമ്പോൾ വീസിങ് ആണോ എസ്പെഷ്യലി ബുസ്സിങ് ലൈ ആണോ? ഡൗൺ അറ്റ് നൈറ്റ്. സൗണ്ടിൽ ബുസ്സിങ് സൗണ്ട് ആണോ? ഈ തേനീച്ച മൂളുന്ന പോലെ അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വീസിങ് എന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. വീസിങ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ പറയുന്നത്. ബസ്സിങ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബസ്സിങ് ആയിരിക്കും. ബസ്സിങ് ഉണ്ട്. ആ ആ ബസ്സിങ് ബാക്കി സൗണ്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഹിസ്സിങ് സൗണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഹിസ്സിങ് ഉണ്ട്, ആ ഫ്ലട്ടറിങ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ. പക്ഷെ ഈ പിന്നെ വീസിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് കൃഷ്ണ എനിക്കറിയില്ല. ബാലനാണ് സംശയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സൗണ്ട് ഒന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണേ. വീസിങ് സൗണ്ട് എന്നൊരു സൗണ്ട് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല, വായിച്ചിട്ടില്ല. വീസിങ് റെസ്പിറേഷനിലുണ്ട്. എന്തോ റെസ്പിറേഷനിൽ വീസിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല, ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ചെവിയെ അറിയില്ല. സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർ കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നിടം വരെ ദേവൻ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ചെവിവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രാക്ടീസിന്റെ തുടക്കകാലത്തിൽ എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ അന്ന് യാത്ര കുറവായിരുന്നുകൊണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് വരും. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനും കൊടുക്കണം. പിന്നെ പൾസാറ്റിന പനിക്ക് മരുന്ന് ഈ പാരസെറ്റമോൾ പകൽ കൊടുക്കും. ഹോമിയോപ്പതിയോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ രാത്രി സ്ഥിരം വരുവായിരുന്നു. രാത്രി വരുന്ന രാത്രി അവര് അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാനിത് പിന്നെ മെഡിസിൻ കണ്ടെത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പകല് പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്തോണ്ട് അന്ന് ചികിത്സയൊന്നും ഇല്ല. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി പാരസെറ്റമോൾ വാങ്ങിച്ചു പനിക്ക് 2 3 ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ രാത്രി ഉണ്ടാകുന്ന ആ പനിക്ക് സപ്രസ്ഡ് ആ ഫീവർ സപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതിന് പൾസാറ്റിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ. വേറെയും മെഡിസിൻ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ഒരുപാട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ വരുമ്പോഴേ ചോദിക്കും, പകൽ പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയും, എത്ര പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്തു ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു 3 എണ്ണമെങ്കിലും മിനിമം കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്, രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ. രാത്രി ആയിരിക്കും ഉറക്കത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പൾസാറ്റില വളരെ നല്ല മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ ഈ ടിമ്പാനിക് മെംബ്രെയിന്റെ അതിന് എനിക്ക് ടെല്ലൂറിയാണ്. എനിക്ക് അതിന്റെ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണെങ്കിലും അതിന് ഹോള് വീണിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സൈഡിഷ്യ നല്ല ടെല്ലൂറിയം ആണ് പ്രധാന മെഡിസിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ള മെഡിസിൻ സൈഡിഷ്യക്കൊക്കെ അതിനകത്ത് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്തായാലും പലപ്പോഴും ഒരു മെഡിസിൻ കൊണ്ട് അത് മാറാറും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോ ടെല്ലൂറിയം ഒന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കേണ്ട ഒരു മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ ആരും പറയാത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളൊരു മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ലക്ഷണമാണ് ക്ലെയർ ഓഡിയന്റ് എന്നും പറയേണ്ട നമുക്കൊരു സിംറ്റം. അതായത് ക്ലെയർ വോയന്റ് പോലെ തന്നെ ക്ലെയർ ഓഡിയന്റും ഉണ്ട്. ഇല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത്. കനാബിസ് ഇൻഡിക്ക, കനാബിസിന് പൊതുവെ ഭാവനകൾ കൂടുതലാണല്ലോ. കനാബിസ് ഇൻഡിക്ക അങ്ങനെ ഒരു മെഡിസിനാണ്. അതിന് കനാബിസ് ഇൻഡിക്കയും വേറെ ഇതൊക്കെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. എന്തായാലും കനാബിസ് ഇൻഡിക്ക മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ ചെവിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് തലകറക്കം. തലകറക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേബറിന്തയിൽ വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചിനാമാൾസ്, ചിനാപോഡിയം, സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല മെഡിസിനാണ്. സാലിസിലിക് ആസിഡ്, നാട്രം സാലിസിലിക്കം ഒക്കെ എല്ലാം ഇതുമായിട്ടുള്ള മെഡിസിനാണ്. ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരേ. സാലിസിലിക് ആസിഡ്, നാട്രം സാലിസിലിക്കം, ചിനപ്പോഡിയം, ചിനിനം സൾഫ്, അതൊക്കെ അതിന് നല്ല മെഡിസിനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നോയിസും കൂടി കണ്ട സാധാരണ ഈ പിന്നെ BP ബിനൈൻ പൊസിഷണൽ പരോക്സിമൽ പൊസിഷണൽ വെർട്ടിഗോ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ വെർട്ടിഗോയും ഇതും കൂടി തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിന് നോയിസ് ഈ ചെവിക്കകത്ത് സൗണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഈ ലേബറിന്തൈറ്റിസിനാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. ലേബറിന്തയിൽ വെട്ട് മെനിയേഴ്സ് ഡിസീസിലും നോയിസസ് ഉണ്ടാകും, വെർട്ടിഗോ ഉണ്ടാകും, അനോസിയ വൊമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ സാധാരണയുള്ള എല്ലാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ആ ഉണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം
നോയിസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഒന്നെങ്കിൽ ലേബറിൻഡൈറ്റിസോ മെനിയസ് ഡിസീസോ ആയിരിക്കും. എന്നാ ഈ ഇത് തന്നെ ചെവിയിൽ തന്നെയുള്ള ന്യൂറൈറ്റിസ് ഉണ്ടല്ലോ, എന്ത് അക്വസ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റിസ് അല്ല, എന്തൊരു ന്യൂറൈറ്റിസ് പറയുമല്ലോ, അതിന് ഇത് വെർട്ടിഗോ ഉണ്ടായാലും നോയിസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതായത് ലേബറിൻഡൈറ്റിസ് കൊണ്ടല്ല, അല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തലകറക്കം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെന്താ അതിനൊരു പ്രത്യേക ആ പേര് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല. അതിന് നോയിസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം അതിന്റെ ഇത് വെസ്റ്റിബുലാർ നെർവിൽ മാത്രമാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ മറ്റേ 2 നെർവിനും ബാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചെവിയുടെ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാകത്തില്ല, ഈ നോയിസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. നോയിസ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് നമുക്ക് കുറെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. വെർട്ടിഗോയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അത് ഇപ്പോ അലോപ്പതിക്കാര് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ണടച്ച് കിടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശരിക്കും ഹോമിയോപ്പതി രീതിക്ക് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം കണ്ണടച്ച് കിടന്നാൽ കൂടുന്നത് നമുക്ക് ടബാക്കാണെങ്കിൽ കണ്ണ് തുറന്നാലാണ് കൂടുന്നത് ടെറിഡിയോൺ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ അവര് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് മൊഡാലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ഇതിനൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ധാരാളം ഈ പറഞ്ഞ വെള്ളം കുടിക്കുക, പിന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, അധികം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക, പിന്നെ കണ്ണടച്ച് കിടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ കണ്ണടച്ച് കിടക്കാനേ പറ്റാത്തതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ടബാക്കാണ്. ടബാക്കത്തിന് വൊമിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് മാത്രമുള്ള സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് അതൊക്കെ. കണ്ണടച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ കോളോസിന്തും കൊണിയം യാതൊരു സംശയമില്ല ടേണിങ് ഇൻ ബെഡ് ആണത്. ടേണിങ് ഹെഡ് അല്ലാതെ തിരിയുന്നതല്ല. അപ്പൊ അതിന് കോളോസിന്തും കൊണിയവും നല്ല മെഡിസിനാണ്. അത് ഞാൻ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാറുള്ളത് സി ആണ്. 2 സി ആണ്, കോളോസിന്തും കൊണിയും. ഈ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരെയാണല്ലോ. അപ്പൊ സി ിൽ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ മറക്കാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാറ്. കോളോസിന്തോ കൊണിയോ ആണ് അതിന്റെ പ്രധാന മെഡിസിൻ. പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇരുന്നിട്ട് തിരിയുന്നതിനും ഒക്കെ മെഡിസിൻ വ്യത്യാസം വരും. അതോടൊപ്പം മറ്റ് കൺകോമിറ്റൻസിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടും വ്യത്യാസം വരും. മലർന്നു കിടക്കുമ്പോ തലകറങ്ങുന്നതിന് തലകറക്കുന്നതിന് ഫോസ്ഫറസ് ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. എനിക്ക് അതും കൃത്യ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. എന്തായാലും പിന്നെ പറയാനുള്ള ഹലോ അല്ല പിന്നെ ചെവിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മലർന്നു കിടന്ന മെർസോള മാഡം മെഡിസിൻ. ഓക്കെ സാറേ. ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ പറയാത്ത ചില സിംറ്റംസ് പറയാണ്ടോ? മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഹലോ, ഹരിഹരൻ സാർ അല്ല, ആരാണ് പറയുന്നത്? കുറെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഈ വേദനയായിട്ട് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അക്കോണൈറ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? അക്കോണൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ ടു കോൾഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ പെയിൻ വിത്ത് ബ്ലോവിങ് ദി നോസ്, മൂക്ക് ചീറ്റുമ്പോ വേദന വരും ശരിക്കകത്ത്. അങ്ങനെയുള്ളതിനാണെങ്കിൽ ആക്ടിയ സ്പിക്കറ്റ ആണ് നല്ല മെഡിസിൻ, ആക്ടിയ സ്പിക്കറ്റ. പിന്നെ പെയിൻ ഷൂട്ട് ഫ്രം ഇയർ ടു ടൂത്ത്, പല്ലിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാങ്കാനമാണ്, മാങ്കാനം അസറ്റിക്കും. പിന്നെ ഈ ചെവിയുടെ തന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫേഷ്യൽ ന്യൂറാൾജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പൈജീലിയ. പിന്നെ ചെവിവേദന തന്നെ മാസ്റ്റോയിഡ് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ വിത്ത് ത്രെറ്റൻഡ് സപ്പറേഷൻ ഓഫ് മാസ്റ്റോയിഡ് പ്രോസസ്, അങ്ങനെ വരും. ചെവിയും മാസ്റ്റോയിഡ് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ
That capsicum is the medicine. Capsicum. പിന്നെ ഇത് discharge from the ear that is offensive and purulent. അതിന് ഓറം ആഴ്സ് ആണ്. ഓറം ആഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വല്ലാത്ത സ്മെല്ല്, ഒഫൻസീവ് സ്മെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോറിനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. സോറിനം ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ മീസിൽസ്, ചെവിവേദനയായിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പസ് ഫോർമേഷൻ ആയിട്ടോ വരുവാണെങ്കിൽ കോൾച്ചിക്കം ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ ഇന്റേണൽ ഇയറിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കാലിബൈക്ക് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. കാലിബൈക്ക്. പിന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിംറ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇയർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് വിത്ത് ക്രേവിങ് ഓഫ് ഇൻഡൈജസ്റ്റബിൾ തിങ്സ്, അതായത് കുട്ടി കല്ലും കട്ടയെടുത്ത് തിന്നുക, അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിംറ്റമാണ്. അതിന് കാൽക്കേരിയ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ അതിന് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ബേണിങ്, ചെവിക്കകത്ത് തന്നെ ബേണിങ് പെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓറമെറ്റ് നല്ല മെഡിസിനാണ്, ഓറമെറ്റ്. പിന്നെ ബേണിങ്ങും ചൊറിച്ചിലും കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ അഗാരിക്കസ് ഇസ് ദ മെഡിസിൻ. അഗാരിക്കസ്. പിന്നെ വാക്സ് ഉണ്ടായിട്ട് പെയിൻ വരിക, നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാക്സ് ഉണ്ടാകുകയും പെയിൻ വരികയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണിയം കൊടുക്കാം, കൊണിയം. പിന്നെ പെർഫറേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. ഞാനതില് മൈരിസ്റ്റിക്ക കൊടുക്കാറില്ല, പക്ഷെ സിലീഷ്യ തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. സാറ് പറയാത്തതാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് പോയതാണ്. ഹരിഹരൻ സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ? അതെ, കേൾക്കുന്നില്ലൊന്നും. മ്യൂട്ടായി പോയതാണോ? അല്ല, മ്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല. റേഞ്ച് പോയതാണോ സംശയം. ഞാനൊരു കാര്യം ഇടയിൽ കൂടി പറയാം. ആ, അതായത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ചെവിവേദന വരുമ്പോ പാരന്റ്സിന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ചെവിവേദന റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുന്നതാണ്. അപ്പൊ കുട്ടി ഉറക്കത്തിൽ ചെവിവേദന എഴുന്നേറ്റാൽ ഈ കുട്ടിയെ ഒന്നുകിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തുകയോ ചാടുകയോ തുള്ളിക്കുകയോ അനക്കുകയോ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്താൽ ചെവിവേദന കുറയും. ചെവിവേദന പലപ്പോഴും റെസ്റ്റ്, കുട്ടി അനങ്ങാണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ കൂടും. അപ്പൊ ആ വിങ്ങല് കുറയും. കുട്ടി അങ്ങോട്ട് നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിനെടുത്തിന് തുള്ളുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് രാത്രി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോട്ടയം വരെന്ന് പറഞ്ഞ് അനക്കാണ്ട് കിടത്താതെ കൊച്ചിനെ നടത്തിക്കാൻ നോക്കാവുന്ന ഒരു ഇത് കൊടുത്താൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ചിലരുടെ വരവ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പറയട്ടെ, ഓക്കെ. ഹിയറിംഗ് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? എന്നാ പറ്റി? ഇടയ്ക്ക് റേഞ്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ഔട്ടായി പോകും. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? ആ, കേക്കാം. അതിന് പൈലോകാർപ്പിനും ഗ്രാഫൈറ്റിസും ആണ് അതിന്റെ മരുന്ന്. ഏതിനാണ്? ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി സിംറ്റം ആണ് അത്. അതായത് ശബ്ദം കേട്ടില്ല ഡോക്ടറെ, അത് ഏതാണെന്ന് കേട്ടില്ല, സിംറ്റം കേട്ടില്ല. അതായത് കോൺട്രഡിക്ടറി സിംറ്റം, അതായത് ശബ്ദം കൂടിയിരിക്കുമ്പോ ശരിക്ക് ചെവി കേൾക്കാം. നമ്മുടെ ഇഗ്നേഷ്യയുടെ ഒക്കെ പോലെ. അതിന്റെ മെഡിസിൻ പൈലോകാർപ്പിനും ഗ്രാഫൈറ്റിസും. ആ സിംറ്റം മനസ്സിലായിരുന്നോ? മനസ്സിലായോ ഡോക്ടറെ? മനസ്സിലായി. അതാണ് അതിന്റെ. പിന്നെ ഈ തിക്കനിങ്, ടിംബാനത്തിന് ഈ എക്സിമ വന്നിട്ട് തിക്കനിങ് വരും. അതിന് തിക്കനിങ് വന്ന് ചെവിക്ക് കേൾവിക്കുറവുണ്ടാകും. അത് നമ്മള് ഈ അലോപ്പതി അവർ ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അവർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മെഡിസിൻ മിസീറിയമാണ്. മിസീറിയം ഇസ് ദ മെഡിസിൻ. പിന്നെ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ലൈറിംഗൈറ്റിസ് വന്നിട്ട് ചെവി ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. അതൊക്കെ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന മെഡിസിനാണ്. അതിന് മെഡിസിൻ അയഡമാണ്. അയഡം ഇസ് ദ മെഡിസിൻ.
പിന്നെ ബർത്തിൽ തന്നെ ഡെഫ്നെസ് ആയിട്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകും, ബൈ ബർത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മെഡിസിൻ മെഫൈറ്റിസ് ആണ്. അത് വളരെ പതുക്കെ മാറുള്ളൂ, പക്ഷെ മെഫൈറ്റിസ് ആണ് മരുന്ന്. എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു 3 കേസാണ് എനിക്ക് ആകെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിൽ. അത് 2 കേസും നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞു, ഒരു കേസ് അത്ര നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് പിന്നെ ഈ ഹയർ പൊട്ടൻസി ഇങ്ങനെ വരുന്ന അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിന് നമ്മൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്യൂബർക്കുലിനം ഫോളോ ചെയ്യണം. ഒരു 10 പൊട്ടൻസി ട്യൂബർക്കുലിനം കൊടുക്കണം. അതും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഓഡിറ്ററി നെർവ് പാരാലിസിസ് ഉണ്ടാവും. ഓഡിറ്ററി നെർവ് കേൾക്കാമോ? ഓഡിറ്ററി നെർവ് പാരാലിസിസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഡെഫ്നെസ് വരും. അതിന് ബെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിക്കം ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് റെമഡി. അത് ഹൈ പൊട്ടൻസി തന്നെയാണ്. ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഈ അലോപ്പതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് അവരാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇന്ന പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ചെവി കേൾക്കാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയായി കാര്യം. നമ്മൾ കോസ്റ്റിക്കം ട്രൈ ചെയ്യാം. കോസ്റ്റിക്കം കൊണ്ട് കോസ്റ്റിക്കം ഒരു വണ്ടർഫുൾ റെമഡിയാണ്, വെരി വണ്ടർഫുൾ റെമഡി. എനിക്ക് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ ഈ കണ്ണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പോയി പെട്ടെന്ന്. കണ്ണ് തുറക്കാൻ മേല അവർക്ക്. ഒരു മിൽമ മാനേജറുടെ വൈഫാണ്. വൈഫിനെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ണ് തുറക്കാൻ മേല, കണ്ണിങ്ങനെ തന്നെ അടഞ്ഞിരിക്കുക, ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് ഐലിഡ്. അതിന് ഞാൻ ഈ കോസ്റ്റിക്കം 10 ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തത്. വിത്തിൻ 1 വീക്ക് അത് ശരിയായി. അതേസമയം അലോപ്പതിക്കാരുടെ അതിനവർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് സർജറിയാണ് പറയുന്നത്, ആ നേർവ് സർജറിയാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് വളരെ പിന്നെ ഈ കൊറൈസ സപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെവിക്ക് പ്രോബ്ലം വരും. അതിന് മെഡിസിൻ 2 മെഡിസിനാണുള്ളത്. ഒന്ന് ലഡോം, ഒന്ന് ലൊബീലിയ, വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. ദെൻ ഈ ഡെഫ്നെസ് വിത്ത് നോയ്സസ് ഇൻ ഇയർ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ വിസ്കമാൽബ്, വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ റെമഡി. അത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് 200 പൊട്ടൻസിയാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഈ സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദി ടോൺസിൽസ് വന്നിട്ട് ചെവിക്ക് കൂടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരികയും ചെവി കേൾക്കാതെയും വരുവാണെങ്കിൽ ബരൈറ്റ കാർബ് 10 ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കുക. വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് 10 കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഡെഫ്നെസ് വിത്ത് വെർട്ടിഗോ, ദേവൻ പറഞ്ഞത് കണക്ക് ഡെഫ്നെസ് വിത്ത് വെർട്ടിഗോ, അത് കോങ്കോമിറ്റന്റ് സിംറ്റമാണ് ഈ വെർട്ടിഗോ എന്നുള്ളത്. അത് ഡെഫ്നെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മെഡിസിൻ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ഡെഫ്നെസ് മീസിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് ഡെഫ്നെസ് വരുവാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് പൾസാറ്റില. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമാതിരി ചെവിക്ക് ചികിത്സിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പെയിൻ വരുമ്പോൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് കമോമില, ഈ 0/3 ഒരു 4 പിൽസ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇരുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ ഇടവിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് മാക്ഫോസ് 3x 6x അല്ല, മാക്ഫോസ് 3x ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതും കൂടെ കൊടുക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പോകാൻ നേരത്ത് പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ബെല്ല് 1 3 ഡോസും എപ്പിസ് 0/3 കൂടെ കൊടുത്തുവിടും. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചെവിക്കകത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ആണ് കുട്ടി കരയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ബെല്ലും എപ്പിസും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഷോ വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട്. ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെവി വേദനയോ ഒക്കെ ചികിത്സിക്കാം, ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ചികിത്സിക്കാൻ. പിന്നെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ എൻ്റെ വന്ന് പറഞ്ഞു, അവരുടെ ചെവിക്ക് എന്തോ പോലെ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാൻ മേല ചെവിയിൽ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന്. ഡോക്ടറെ എനിക്ക് അറിയാൻ മേല, എന്തോ ഒരു പ്രയാസം, അത് എപ്പോഴും വരത്തില്ല, ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ. ഞാനത് എൻ്റെ റെപ്പർട്ടറിയിലിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്കും അത് ക്ലിയർ ആയില്ല. പക്ഷെ എനിവേ ഞാൻ ബരൈറ്റ കാർബ് 10 ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു. ചെറിയ ശബ്ദം ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ബരൈറ്റ കാർബ് 10 ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു. എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി. അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി.
നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇത് ഈ കെന്റ് റിപ്പർട്ടിലെ ഇയറിന്റെ ഇതെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പല റൂബ്രിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചെവിയില് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഷോ വണ്ടേഴ്സ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 9:49 ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഉണ്ട്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു 2 എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. ഓക്കെ സാറേ, പറയും. വേറെ ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പറഞ്ഞോട്ടെ. ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അതായത് ഈ ടിനൈറ്റിസിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള, ഇപ്പൊ ENT ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ഇതിന് വലിയ മരുന്നൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയും. അല്ലെ ഏതാണ്ട് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ മെഡിസിന് എനിക്ക് പൾസാറ്റിലായി നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെന്റൽ സിംറ്റംസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്, ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ എമോഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പൾസാറ്റയുടെ സിംറ്റം കണ്ടാൽ അത് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കേസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് കോക്ക ഒരു കേസ്, അത് പലയിടത്തും പോയിട്ട് വന്നിട്ട് കുറയാതെ വന്ന ഒരു കേസാണ് അത് കോക്ക. അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ടിനൈറ്റിസ് ഒരു നല്ല ഇത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അതായത് ചെവിയുടെ അടുത്തൊരു തരത്തിലുള്ള ചെവിക്കായം കട്ടിയായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിന് അകത്ത് പല വിധത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുക. അതാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കേ പറ്റൂ. അതിന് മൂളലും പാടുന്നത് പോലെയുള്ളതൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബോണിയം സൾഫാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു, കോസ്റ്റിക്കം പറഞ്ഞു. അവരെ തന്നെ ശബ്ദം പ്രതിധ്വനി പോലെ കേൾക്കുക. മുഴക്കമായിട്ടാണെങ്കിൽ കനാബിസ് ഇൻഡിക്കായ. പിന്നെ ഈ ചിലർക്ക് ഈ മെൻസസ്, ഡ്യൂറിങ് ദി മെൻസസ് വരികയാണെങ്കിൽ ക്രിയോസോട്ട മെഡിസിൻ. ഈ മണി മുഴങ്ങുന്ന കൂട്ടുള്ള ശബ്ദം കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഈ ശൂള മരത്തിന്റെ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതുപോലെയുള്ള കാറ്റടിക്കുമ്പോഴുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മെഡിസിൻ ലടമ്പാല. പിന്നെ സ്വന്തം ഇത് വന്നാലും ലൈക്കോപ്പോഡിയം വരാം, സ്വന്തം ശബ്ദം ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങി മുഴങ്ങിക്ക്. പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കേസ്, ഒരു 80 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്ക് ചെറുപ്പത്തിലോട്ട് ചെവിക്കകത്തുനിന്ന് ഒട്ടോറിയ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ആണ്, ഭയങ്കര ഒഫൻസീവാണ്, അകത്തോട്ട് കയറാൻ മേല. ഈ മീനൊക്കെ ചത്തി കഴിഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ഉടുമ്പുമണവും കൂടാ. ഞാൻ സോറിനും കാർക്കേറിയ സൾഫ് 6 കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവരുടെ ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റി. ഞാൻ ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കേസാണ്. അതിപ്പം ഓർത്തപ്പം അങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ മെൻസസിന് മുമ്പുള്ള വേദനയാണെങ്കിൽ വെറേറ്റർമാർ ഇവിടെ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഹൃദയസ്പന്ദനം പോലെ ചെവിക്കകത്ത് മുഴങ്ങി കേട്ട് ടിനൈറ്റിസിനാണെങ്കിൽ പ്രണയമാണ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ ചെവിക്കായം കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ള ശബ്ദം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ലാക്ടസിസ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ ഇവിടെ സാലിസിലിക് ആസിഡ് 2-3 പേര് പറഞ്ഞു. തലവേദനയോടുകൂടിയുള്ള ടിനൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ, ചൂടൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെവിക്കകത്ത് സാങ്കുനേറിയ മെഡിസിൻ. പിന്നെ ചെവിയിൽ വിസിലടിക്കുന്ന കൂട്ട് ജലദോഷം അനുഭവിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ സൾഫറാണ്. റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ്. ഇവിടെ ആരാണ്ട് 2 സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതാ ഈ വറുത്ത ചെവിയിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന നൈട്രിക് ആസിഡിലാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ളത്. പിന്നെ ചെവിക്ക് ഇഞ്ചുറി, ആർണിക്ക ഒരുപാട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചിലപ്പം കണ്ണക്കുറ്റിക്കിട്ട് അടിയൊക്കെ കിട്ടും. ദേഷ്യത്തിന് അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല, അറിയാതെ ദേഷ്യത്തിന് കൈയോങ്ങിയാ, പക്ഷെ കൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പറ്റുന്നതിന് പരിക്കുകളൊക്കെ പറ്റുന്നതിന് ആർണിക്കായ, റൂട്ടായ, ലടമ്പാല്, ബെല്ലോണ ഇതൊക്കെ കൊള്ളാം. പിന്നെ റപ്ചേർഡ് ഇയർട്ടം, അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മുള്ളനോയിലും പിന്നെ ഈ
പ്ലാന്റാകം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കളയരുത്, അത് കുളമാക്കി പോകും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ഈ ENT സർജന്മാർ നമ്മളെ വഴക്ക് പറയും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് മഞ്ഞയും പച്ചയൊക്കെ ഉള്ള ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പൾസാറ്റില, പിന്നെ പച്ചയും മഞ്ഞയും കലർന്ന നിർത്തോട് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈലീഷ്യ, പഴുപ്പ് ഒഴുകി വന്ന് അതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ കപ്പാർസഫിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയാൽ അതെ, ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ഇത് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഡെഫിനസിന് ഒരു മെഡിസിൻ അക്നൈറ്റ് ആണ്. കാറ്റിൻ്റെ അത് ഇവിടെ 1-2 പേര് പറഞ്ഞു, ഓസ്റ്റിക്കം പറഞ്ഞു, പിന്നെ മെർസോൾ പറഞ്ഞു. ഹൈട്രാസ്റ്റിസ് സ്കാൻ ഒരു നല്ല മെഡിസിനാണ്. മെർസോൾ പരാജയപ്പെടുന്നിടത്ത് ഇത് കൊടുക്കാം, ഹൈട്രാസ്റ്റിസ് സ്കാൻ കൊടുക്കാം. പിന്നെ മെസിറിയം ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ചെവിക്കകത്ത് ചൊറി പോലെ ഇങ്ങനെ വരും. ഈ പലർക്കും സ്റ്റെറോയിഡ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതിനാണ് ലൊബേരിയ കൊടുത്താൽ നല്ല ഇത് കിട്ടും. പിന്നെ ചെവിക്കകത്ത് ചിലര് വെറുതെ ചെവി ചൊറിയുമല്ലോ, തൂവലൊക്കെ ഇട്ട് ചൊറിയുന്നതാണോ? ചെവിക്ക് ചൊറിച്ചില് അത് സാധാരണ ഒത്തിരി പേർക്കുണ്ട്. ചെവിയിൽ ചൊറി വരികയാണെങ്കിൽ, ചൊറിച്ചിൽ കൂടുതലുള്ളെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തും ചെവിയുടെ പുറത്തുമൊക്കെ കൂടുതൽ വരും. വെള്ളം പോലെ പശ പോലെ ഒട്ടുന്ന പശ പോലെ വരികയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റിസ് ആണ്. കുരുക്കളോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ ഒലിയാൻഡ്ര മെഡിസിൻ. കട്ടിയും പരുപരുപ്പും വെടിച്ച് കീറലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, രക്തസ്രാവം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പെട്രോളിയാണ്. അലർജി കൊണ്ടാണെങ്കിലോ? അലർജി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഏതാ അലർജി എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മരുന്നാ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെല്ലാം നല്ലത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മരുന്ന് തന്നെയാണ്. അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. സോറിയാസിസ് ഇൻ ഇയർ വിച്ച് മെഡിസിൻ എന്നൊരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? സോറിയാസിസ് ഇൻ ഇയർ. സോറിയാസിസ് അത് എനിക്ക് വന്ന സൾഫറോ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫൈറ്റിസോ ഒലിയാൻഡറോ പെട്രോളിയോ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ സിംറ്റം നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് പുകച്ചിലൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൊപ്പൈവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ നല്ലതാണ്. ഇനി ഇവിടെ ആരാണ്ട് ടെലൂറിയം പറഞ്ഞു, അത് നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ ഫംഗസ് വരാം ചെവിയില്, ലാക്ടസിസ് അതിനുള്ള ഒരു നല്ല മരുന്ന്. ചെവിയിൽ ഫംഗസ് ഉണ്ട്, സൂപ്പർ പോലെ വരും. പിന്നെ അതിന് സൈലീഷകരം സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്സിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നുണ്ട്, അത് കൊടുത്താൽ വളരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെവിയിൽ ഈ മുള്ളനോയിൽ ഒടിച്ച വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ സമയം ഏതാണ്ട് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതോ ആയി വരുന്നു സാറേ. പിന്നെ ഒരു സംശയം കൂടെ ആരായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെറ്റാറൽ ഡെഫിനസ്. കെറ്റാറൽ ഡെഫിനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡെഫിനസ്. ഇതിന്റെ തുടർ ചർച്ച നമുക്ക് നാളെ വെക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതൊരു വലിയ ചാപ്റ്ററാ, പറയാനാണ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നമുക്ക് നാളെ വെക്കാം. ഒരു 10-15 കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളവാ. അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ധനേഷ് ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നാളത്തെ കാര്യം? അല്ല, നാളെ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച, ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വെക്കാം. നാളെ ഒരു ദിവസത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമോ? എന്തോ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ല, ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ. ഈ സംശയങ്ങൾ ആരും ചോദിച്ചില്ല. സംശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കേസ് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഓരോരുത്തരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഡോക്ടറെ അങ്ങനല്ല ഡോക്ടറെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് ഈ ഇയർ മാത്രമല്ല, ഈ ഇയർ നോസ് ത്രോട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ വേണം ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട്. അതല്ലേ പറഞ്ഞ ENT എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. ഈ നോസും ഇയറും ത്രോട്ടും ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഏരിയ കവർ ചെയ്യുകയെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി എല്ലാം കിട്ടും. അപ്പം ചർച്ചയില് ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ്. ഡോക്ടറെ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നാളെ നോസ് വെക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടാമത് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വരാമല്ലോ. ഡോക്ടറെ, നോസും ത്രോട്ടും കൂടെ വെക്കാം.
നാളെ അതിനുള്ള ഒരു അതാകുമ്പോ നമുക്ക് വിഷയ ദാരിദ്ര്യം വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ നോസും ത്രോട്ടും നെ കുറിച്ചും ഹോമിയോപ്പതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ചർച്ചയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് വളരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയായി ധനേഷ് ഡോക്ടർ ആമുഖമായി തുടങ്ങി. കുറുപ്പ് സാറ് ആദ്യ ഭാഗം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ദേവൻ ഡോക്ടർ, രമാദേവി അമ്പാടി മാഡം, ഹരിഹരൻ സാറ്, പിന്നെ അങ്ങനെ സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചു. എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് ചർച്ച വളരെ ഗംഭീരമായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോയി. ഇത്രയും വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ പങ്കുവച്ച എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഇത് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ മലയാളം സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.